Su programa Cuando se engalana con la presentación del más reciente libro del maestro y filósofo Armando Hoyos. Me refiero a su diccionario de la real epidemia de la lengua. Pero ya se acercan los ponentes a la mesa. ¿Nos acompañan? ¡Cállense! No sean barberos. Bueno, ¿se escucha? ¿Se escucha? Si no escuchara, ¿es tenedor? Maestro y filósofo Armando Hoyos. Catedráticos, estudiosos, madres y padres de familia, amigos y uno que otro ha llegado. Un poco tarde. Es para mí un placer ver a este público tan nutrido, porque así la casa se ahorrará los bocadillos. Estoy convocado a presentar el nuevo libro del maestro y filósofo Armando Hoyos, el diccionario de la real epidemia de la lengua. Una obra fundamental. Fundamental. Gorrita. Fundamental. Decía, una obra fundamental para liberales y conservadores. Liberales como el maestro Octavio Paz, que en paz descanse. Conservadores como el benzoato de sodio. Pero para presentarlo, contamos con la presencia de estos catedráticos que han seguido la carrera del maestro Hoyos, paso por paso. Si me permiten, los voy a presentar. Leonora, el doctor. Doctor Leonora. Perdón, es que no se conocían. Primero quiero mencionar a uno de sus profesores más eminentes. Maestro de carrera en el Comité Olímpico Nacional y autor de un libro que explora uno de los sentimientos más bajos que puede experimentar el ser humano: el odio. Sí, damas y caballeros, el odio González está con nosotros. También tenemos la presencia de una mujer que, bueno, no necesita presentación. Y finalmente el director del museo. Así vivió Pancho Villa, el doctor Edgar Madrazo Sala Segura. Bien, les recuerdo que la primera minuta durará 60 segundos. Y que la orden del día es crema de espárragos y milanesa. Así que vamos a comer ciales. Para comenzar los comentarios, le toca mano al profesor Elodio González. ¿Me escucho? No me escucho. No me escucho, ¿verdad? A ver, un momentito, por favor. Bueno, ahora sí me escucho. Ay, ya me dio frío, ya. A ver, ayúdame, muchacho. Cada semestre ingresan a la Facultad de Filosofía cientos de estudiantes, de los cuales el 95% se titulan con el nombre de fósiles. Pero bueno, Armandito no era tan fácil de identificar. Él veía al mundo desde una óptica distinta. Una óptica que estaba ahí en la esquina de Insurgentes y Reforma. Me acuerdo perfecto. Armando fue desde los primeros semestres un estudiante ejemplar. Era un joven resuelto, pero pedante. Que es casi lo mismo, casi lo mismo. Y bueno, es que él siempre tuvo muchos aires de grandeza. Y eso lo cegaba. Y lo cegaba a tal grado que tuvo que mandarse a hacer sus primeros anteojos. Algunos de los oculistas insolentes de contacto. Pero bueno, Armando prefirió sus tradicionales anteojitos mexicanos. Porque de otra forma, pues se le dilataban las pupilas. Cuando se te dilatan las pupilas, ¿das la clase por vista? Bueno,
¿Recuerdas, Armando, tu primer trabajo escolar? Si mi trabajo escolar, ¿me puedo quedar con la nata? Maravilloso. Recuerdo que cuando la maestra del laboratorio les pidió un pez beta, Armando, en vez de llevar el pez beta, llevó un pez VHS. Hembra, ¿verdad? Porque estaba encinta. Pero bueno, cuando Armando presidió la sociedad de alumnos, supo tratar a sus compañeros con don de mando y a sus compañeras con don de látex. ¿Cómo olvidar cuando le enseñó el epíteto a sus compañeros de literatura? Y bien paradójico, ¿eh? Bueno, mientras no la metáfora, pues no importa. Estabas tan preocupado, gracias. Estabas tan preocupado por lo que yo fuera a pensar. ¿Recuerdas lo que dijiste? Claro que sí. Dije, ¿qué me dirá mi maestro? ¿1.75? Además, Mandito le donó a la escuela 12 millones. 12 millones como estos, mire. Y bueno, con estos 12 millones plantamos 2 arbolones en un terreno de un hacendado. Cuando algunos hacendados es para jugar cubilete. En fin, son tantas las anécdotas de Armando que jamás lo olvidaré. El simple hecho de verlo estudiar me revitalizaba. Me hacía recordar la primera vez que fui al cine con una chica de la mano. Y me atreví a darle un beso en la mejilla. Ay, qué tiempos aquellos. Hasta recuerdo el nombre de la película. Doctor Dolittle. Bueno. Por todo esto, Armando es un muchacho que, al igual que la muerte de Drácula, destaca. Armando siempre lo recordaré como un amante de las artes visuales y de las artes plásticas, pero sobre todo las artesanales obras de cacahuamilpa. Por cierto, hechas en barro, meticulosamente. Ahora, sobre su extensa obra, tanto poética como narrativa y teórica, ¿qué les puedo yo decir? Si nunca le he leído. Muchas gracias. Gracias mucho. Gracias. Fueron las palabras del maestro Elodio González. A continuación, demos pie a la famosa novelista Leonora, y cuyo currículum, quizá, muchos de ustedes desconocen por el hecho de estar sentada detrás de un escritorio, pero en quien el maestro Hoyos vio una magnífica colaboradora. Fue incluso el propio maestro quien le sugirió el seudónimo de Leonora. Alma Marcela es especialista en arte europeo, aunque siempre se ha inclinado por el francés. Hasta la mandaron llamar de la Casa Blanca. Es experta en trabajos orales y escritos. Alma Marcela, la escuchamos. Gracias, buenas noches. Yo conocí a Armando cuando estábamos estudiando la maestría en la Universidad de Madrid, en... 1985. No, en España. Recuerdo que entre una clase y otra platicábamos sobre nuestras ponencias. La de Armando era sobre cultura maya y me platicaba acerca de los cenotes. Hasta hacía viscos. Y no solo platicaba, sino que también la mía le parecía una ponencia muy interesante. Para la ponencia él sugirió una mesa redonda, cosa que no me parecía muy cómoda, pero acepté. Él me lo agradeció, pero yo le dije, espera, todavía no me des gracias. Para eso yo te las tengo que dar primero. Desde entonces, hicimos un gran equipo de estudio. Él me ayudaría a estudiar las materias, siempre y cuando yo las pasara. Y las pasé tan bien que hasta quedé en Barcelona, aceptada para estudiar el doctorado. Por su parte, Armando se fue a estudiar a Francia. Antes de su partida, busqué a Armando para hablar con él. Fui a buscarlo a su departamento de soltero, a pesar de que yo sentía que el lugar no se prestaba. Y efectivamente, porque el lugar era rentado. No me extrañó que la puerta estuviera abierta porque
porque Armando nunca ponía ese rojo de vergüenza. Entré y la tele estaba prendida. Recuerdo que estaban pasando unos comerciales. Una vez que entré a su departamento, comencé a buscarlo. Armando, Armando, ¿dónde estás? En el baño. ¿Y qué haces ahí? Nada. Armando, una chaqueta. Sí, me la hice con una revista para adultos. Es que son muy calientitas. ¿Cómo me quedo? Ya quítate eso. ¡Ay, con que está poniéndose bello! No, me lo estoy quitando. Huele sabroso. Ni tú hueles a cepillín. Por cierto, ¿dónde dejé mi corbata nueva? Ay, Armando, pero si la tienes en tu mecedora. ¿En tu mecedora? ¿Favor qué me haces? Oye, mira nada más, pero qué tiradero es este. Y eso que no has venido en las noches. Bueno, pues si no te molesta, me voy a poner a arreglar. No, no seas sangrona. Voy a empezar por acá. ¿Vas a arreglar el baño? ¿Sí? Entonces toma. ¿Y eso? Es una toalla femenina. Para que limpies. Armando, ¿y esto qué es? Esto es de una mujer. ¿Qué hace esto aquí? Es una evidencia que le voy a mandar a Jaime Maussan. Ah, sí, no me digas. Sí, es el triángulo de las Bermudas. Todo lo que entra ahí desaparece. Hijo de tu reputación, me habían advertido. Pero nunca les quise creer. Oye, ¿por qué me dejaste plantar ayer? Te dije que nos viéramos a las 4. Yo lo sé, pero... si me citas a las 4, sillitas a las 5. Por cierto, ¿qué traes en esta bolsa? Es carne deshebrada para hacer tinga. Porque, ¿qué crees? Viene mi mamá de México. ¿Qué? ¿Tinga tu madre? Sí. ¿No es que no comía carne? La que no come carne soy yo. Y menos de buey. Eso es herbívora. No, herbívora no. Vegetariana. Bueno, ya me tengo que apurar para irme al aeropuerto. Su avión arriba a las 8. Si su avión arriba a las 8, abajo a las 9. Ay, ¿me acompañas a recogerla, mi amor? No te puedo acompañar. ¿Por qué no? Porque canto muy mal y me desentono. Sobre todo en do. Ojalá tú también te desentones. Sobre todo en mí. Armando, tú nunca me tomas en serio. Ya estoy harta. Quiero que nos casemos. Nunca me habías hablado de matrimonio. No pensé que te gustara a ti eso. No pensé que te gustara a ti eso. Claro, como el maestro se la pasa hablando. Mejor dime, ¿por qué de repente pensaste en casarte? Es que, ¿sabes, Armando? Creo que estoy embarazada. Bueno, creo que era lógico, porque si todo el día nos la pasamos duro y dale, ¿cómo le ponemos? Tienes razón. ¿Cómo le ponemos? Mira, Armando, voy a estar en Barcelona unos meses y luego me voy a París. ¿Y si nos vamos a Nueva York? ¡Ay, claro! Ahí puedes publicar tu obra. Sí. Además, siempre he querido ir a Nueva York y cumplir un deseo que pocos hombres han conseguido. ¿Cuál? Llegar a la Quinta Avenida. Bueno, ya es hora de que te vayas. Tengo que trabajar en mis inventos. Todo el día trabajas en tus inventos. Y ha llegado la hora de elegir. Tú decides con quién escoges hacer tu vida. A ver, ¿con quién escoges? ¿Con quién escojo? No me acuerdo de los nombres de todas. No hablo de eso. Elige. O tus inventos o yo.
Oh, qué encrucijada. Por un lado tengo mis preciados inventos y por otro tengo a mi querida Leonora. Por cierto, mis inventos los quiero patentar. ¿Y a mí? También. Fue la última vez que lo vi. En mi soledad, escribí algunas novelas como El llaverito de la soledad, o La exiliada y La exodisea, en las cuales me lamento por el problema de Troyan. ¿El problema de Troyan? Sí, es que Armando ya le hacía honor a su apellido. También escribí un ensayo feminista sobre Rigoberta Menchú, en el cual di a conocer su segundo apellido, Farías. Y es así como concluyo, haciendo un profundo análisis filosófico de su obra, que el maestro y filósofo Armando Hoyos es un desgraciado. Es un desgraciado, de verdad. Mientras Leonora se tranquiliza, vamos a una pequeña pausa. A continuación, la participación del doctor Edgar Madrazo Sala Segura, que, como ya dijimos, es director del museo Así Vivió Pancho Villa. Entre otras cosas, el doctor va constantemente a curar exposiciones a Marruecos y a Libia. Porque sí a Libia. Doctor, lo escuchamos. Gracias. Muchas gracias. A pesar de tantos y tantos libros que ha escrito el maestro y filósofo Armando Hoyos, son pocos los libros que hoy en día pueden conseguirse en el mercado, porque se peleó con la marchante de los jugos. Dicha escasez en las obras del maestro se debe al gran amor que siente por su perro, Kieslowski, quien está acostumbrado a comerse las obras del maestro. Y directamente del plato de Kieslowski ha sido rescatada esta recopilación y obra cumbre del pensamiento contemporáneo mexicano. Diccionario de la Real Epidemia de la Lengua, mire, para que no lo lleven, mire, se lo traemos al precio que usted no lo va a pagar comercialmente, mire, con las palabras que han inspirado su estética, que no discrimina sexos, por lo que podemos hablar de una estética unisex, misma que se encuentra no en el terreno de la praxis, sino en el terreno donde fue construida la óptica antes mencionada por el maestro Elodio González. Cada palabra de este libro posee un impulso oculto que lucha amenazadoramente por brotar, transformando totalmente el significado patente de una frase, precisándola de otra forma sorprendente y graciosa, siempre pícara y traviesa. ¡Que no quiero agua! ¡No quiero agua! ¡Agua no! ¡Agua no! Perdón. ¿Les encargo un vasito con agua? Es que se me seca cuando me exalto. La garganta. Le deseo, pues, buena fortuna a este nuevo título del maestro, cuya obra ha ganado no pocos premios, sino ninguno. Y al haber ganado ningún premio, todos piensan que está arrepentido. Pero realmente está cansado, pensando en que la gente comprara o comprase el libro. Faltaría que lo abriera o abriese, y lo leyera o leyese. Pero cada lector tardaría cierto tiempo en digerir el contenido del libro. Recordemos que una filosofía tan profunda no cualquiera la digiere o dijese, porque va de dentro hacia afuera. O fuese. Un libro así podría ahogarnos en un mar de letras, a tal grado que nos degollara. O del güey ese. Muchas gracias. Bien, no nos queda más remedio que darle la palabra al maestro y filósofo Armando Hoyos. Gracias. No sean barberos. ¿Me escucho? Si no escucho, ¿es Don Gato? Para escribir este libro, primero solicité el respaldo de un banco. Pero me di cuenta de que si los bancos tuvieran respaldos, serían sillas.
Esta es la primera edición y la primera impresión ha sido de rechazo por parte del público. Bueno, más bien por todo el público, no por parte. Afortunadamente, el libro ha tenido suerte en el extranjero. De hecho, la crítica rusa... ¿Cuál? La rusa me ha cogido en su seno. Y ya desde hace varios años. Ha sido difícil. Pero ¿por qué fue tan difícil si sabemos que usted tiene muchas relaciones por todos lados? No, por todos lados no. Yo tengo muchas relaciones únicamente por el bello público que me ha apoyado siempre. En cambio, por la colonia donde vivo, nadie me quiere. Ya veo. Maestro, tiene usted la palabra. No, yo no tengo nada. ¿Cuál palabra? La que quiera, maestro. ¿Qué tal una palabra de su diccionario de la real epidemia de la lengua para cerrar su presentación? ¿Qué tal la palabra sideral? Sideral. Refresco espacial de manzana. Sideral. Maestro, sus palabras nos hechizan como cantos de sirenas. Por cierto, hablando de sirenas, si las patrullas tienen sirenas, ¿por qué las sirenas no tienen patrullas? Díganos, ¿qué significa ariete? Ariete. Adiorno para la oreja. Ariete. Seguramente su libro será un gran éxito en tiempos venideros. Venidero. Hotel de paso. Venidero. Bueno, pues hoy en nuestra sección de vida y salud tenemos el placer de presentarles al único hombre que se puede pasar horas y horas hablando de un tema tan meticuloso y sobado como es el sexo. Así es. Estamos con el doctor Freud, que se escribe Freud. Este polémico autor del libro de Seré sexista mientras exista, el cual propone que toda acción tiene que ver con el sexo. Doctor, ¿qué es necesario para el psicoanálisis? Mire, para hacer el psicoanálisis, el analista debe nacer con virtudes. Vaya, con dones psicoanalistas. No como mi asistente. Ella no es analista. No, ella es anatonta. Pero he aprendido mucho de mi experiencia. Y podríamos ver su currículum. No, es tonta, pero no vedette, ¿eh? No, doctor, no. El suyo. El mío. Bueno, el mío está un poco arrugado. No importa. Aquí lo tengo, mire. Oiga, doctor, qué bonito diván. ¿Pero por qué tiene forma de zapato? Es que el diván consuela. Oiga, ¿y en verdad cree usted que el sexo está presente en todo? Claro. Mire, todo lo que hacemos tiene que ver con el sexo. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que hace alguien en el día? Pues se para. Ahí está. He llegado a estas conclusiones gracias al estudio de la mente. O psicoanálisis. No. El psicoanálisis lo hacen los dentistas. Doctor, su libro viene acompañado de un videocassette. ¿De qué se trata? Se trata de demostrar que el sexo está en todas partes. ¿Quiere que se lo enseñe? Sí, me hace el favor. No, si le hago el favor, pues ya no vemos el video, ¿verdad? Vamos a verla, por favor, córrela. Mire, aquí vemos cómo él se le está tirando. Mire, ahí está. Y enano, ¿eh? ¿Enano? Sí, con unos zapatotes. Mire cómo hasta en una posada y enfrente de todos se están aventando un palito. Y aquí se cubre el rostro para ocultar su personalidad. Se avergüenza, vamos. Mire cómo llora el niño. Mírelo cómo llora. Bueno, ¿y por qué llora? Pues porque acaba de perder su globito. ¿Y por eso llora? Pues sí, es que hoy tenía una cita en la noche. Por eso llora. Mira nada más. Qué barbaridad.
A continuación, quiero que veamos... sin palabras. ¿Ella quién es? Le dicen Débora. Débora Dora. Mire el gatito. Vea cómo en las tiendas de mascotas también hay sección de sex shop. Se ve que extraña mucho a la gatita, ¿eh? Oiga, doctor, pero esto no concuerda. No, concuerda esto y mire. Mire cómo este señor está bajando al río por agua. Doctor, disculpe, ¿qué no es al pozo? A donde sea, el caso es que bajo. Y ahora, mire, la quinceañera se viene abajo. Y luego se la soplan. Vean nada más. Esta escena que sigue es patética. Vean nada más. Plácidamente enseñando el mono. ¡Qué asco! ¿No sabe lo que es la zoofilia? ¿No? Mire, es cuando un hombre hace pareja con un animal. ¿Qué? Oiga, doctor, pero eso no puede ser. ¿Cómo que no? Vean nada más. Ahí está el burro y Esteban. Son pareja. ¿Y qué me dice? Va a haber ahorita la siguiente pareja. Mire, ¿qué me dice de estos dos? Oiga, ¿pero qué el señor no se dio cuenta? Pues yo creo que es medio güey, ¿no? Por eso. Por eso la vaca lo olió. Ajá. Y ahora, miren nada más, mire. Bueno, no, doctor, ahí sí no me puede usted negar que ahí no pasa nada. ¿Cómo que no? ¿Que no vio cómo el perro se tiró al muchacho? Y a las carreras, ¿eh? Y ahora miren, de veras. Oiga, no, doctor, por favor, esto es un pitorreo. Exacto. Se está pitorreando en pleno festival el niño. Oiga, no puede ser. Oiga, Ahí doctor, está, por favor, ¿no cree que está usted exagerando? No todo tiene que ver con el sexo, ya bájele. Ahí está. ¿Cómo que ya bájele? Por favor. ¿Qué le pasa? ¿De qué habla? No me venga con... Ahí está. Bueno, usted está enfermo. Con usted definitivamente no se puede. Ahí está. Se está proyectando como que conmigo no se puede. Ay, ¿sabe qué? Yo mejor me callo. Ahí está. ¿Ahí está qué? ¿A poco cree que no sé lo que está pensando? Suéltalo. Viene. Ahí va. Jálele más la cuerda de allá. Viene. Ahí, bájale. Bájalo. Oiga, ¿qué están haciendo, oigan? Estamos volando un piano. ¿Y por qué mejor no vuelan un papalote, oigan? Es más fácil que volar un piano. Porque un piano pesa mucho y necesita uno que el viento sople fuertísimo, oigan. No, señor. Ahí va el golpe, mire para acá. Ay, esa del golpe es muy bonita melodía. ¿A poco Bueno. se la sabe? Ya sé. Lo que usted quiere es que el piano toque las nubes. ¿Y qué mejor instrumento para tocar que un piano, oígame? Aunque sería mejor si se van al aeropuerto, oígame. Ahí lo pueden volar mejor, oígame. No, señor, no me entendió. Así decimos cuando no caben las cosas por la escalera, entonces los volamos por fuera. ¿Ya me entendió? No, pero si me explica, lo entiendo, oígame. Mire, estamos volando un piano de cola. No, oígame, mejor vuélenlo de frente. Sí, porque de espalda se le vaya a caer, oígame. Yo hablo del tipo de piano, es un piano de cola. Le voy a pedir que me ponga en su lista de clientes, porque lo voy a contratar, oígame. ¿Qué, también tiene un piano de cola? No tengo. Y siempre he deseado uno para tocar bellas melodías. Si no tiene piano, entonces, ¿para qué nos quiere contratar? Pues ¿no dice que ustedes vuelan pianos? Sí, señor. Pues ahí está. Yo quiero que le vuelen el piano a un amigo, oígame. Y que se lo lleven a mi casa, porque a mí no me alcanza para comprar uno, oígame. No le puedo volar el piano a su amigo, porque nosotros no robamos pianos, nosotros los cargamos, vaya, los volamos.
ya entendí. Entonces, le voy a pedir que le vuelen el piano a mi vecino, óigame. Él vive en el 6º piso. Ah, ¿quiere que lo bajemos del 6º piso? ¿Y yo para qué quiero que bajen a mi vecino del 6º piso, óigame? No, yo me refiero al piano. Dice que está en un 6º piso, ¿no? Sí, pero por eso. ¿Y quiere que volemos el piano? Sí, pero quiero que lo vuelen con dinamita, óigame. Es que no me deja dormir con su escándalo. Se la pasa todas las noches tocándole los changuitos a las vecinas. Tararán, tan, tan, tararán, tan, tan, tararán, tan, tan, tan. A ellas les encanta, pero a mí no, óigame, ¿no? A mí ya me tiene... hasta la madre de mis vecinas ya se peleó con él, oiga. Y a ella ya la tiene hasta ella misma. Mire, nosotros no dinamitamos pianos. Nosotros los volamos para meterlos o sacarlos. ¿Me entiende? Sí. Los volamos. ¡Los volamos! Ahí está. Pues si ustedes vuelan pianos, quiero que vayan y vuelen el piano de mi abuelito, óigame. Es que huele re feo. Yo creo que se orinó un gato adentro, óigame, porque hasta eso ella huele bonito. Pero el que huele feo es el piano. Pero ya, cállese, el ya. gato también. Porque la canción... Mire, Lo que... nosotros ni volamos los pianos, ni los dinamitamos, y tampoco los olemos. Porque si huelen orines de... ¿De qué? Orines de gato. Pero no me ponga ¡Me la hace mano bolas! aquí. No, pues ya está hecho desde que nació, óigame. Además, ya me estoy harto. Usted ya me tiene harto a mí. Ya. Óigame, no me ahorco, óigame, no, óigame. Sí, me ahorcó, chalán. No, óigame, no es para que me ahorque, me ahorcó. Mira, oiga, Mirón, me ahorcó, óigame. Pero es que espéreme, déjame. Me ahorcó, pero no me ahorque, óigame, no, óigame. Es la primera vez que me ahorca un volador de pianos. Ya me había ahorcado un volador de Papantla, pero nunca un volador de pianos, óigame. Y sentí que me ahogaba y el de Papantla me ahorcó con su riata, óigame. Sí, fue horrible, óigame. No. ¡Bájate! No, pero antes que se baje, que se sepa que me ahorcaron, óigame. No, óigame. No se ría, chalán. Ahórquelo. A ver qué siente. No, pues sí, óigame, no, óigame. Trae ahorcado aquí el pantalón, óigame. El día de hoy les tenemos una madre. Sí, la madre del maestro Armando Hoyos, acompañada de su hijo, el mismo maestro Hoyos. Ellos están con nosotros en nuestra sección cultural para regocijo de todos los que... ¿Nos va a entrevistar o no? ¡Cállate! No le hables así al señor, que se ve tan buena persona. Pues como verán, estamos con el maestro y filósofo Armando Hoyos y su madre. Señora, es un placer tenerla... Ya. No sea barbero. Qué desagradable. ¡Cállate! No seas majadero con el señor. Señora, ¿cómo era su hijo de chiquito? De chiquito estaba muy arrugado y feo. Como todos los bebés. ¿Y es cierto que desde pequeño se rozaba con los grandes? Sí, por eso le ponía pañales medianos. ¿Y con qué se divertía de chiquito? Con su pirinola. Mamá. ¡Cállate! No me interrumpas, chamaco malcriado. Decía que con su pirinola y su trompo eran sus juguetes favoritos. Ah, mire, por cierto, aquí traje unas fotos. Qué tierno, qué tierno. ¿Me las prestaría para publicarlas? No. ¡Cállate! Claro que sí, jovencito. Mire, y llévese esa de encima. Es de cuando hizo pipí en el kinder. Maestro, ¿y qué nos puede decir de su familia? No mucho. Tengo una tía que sabe todo acerca de nuestra familia. Sin embargo, cuando yo le hacía preguntas, ella ocultaba algunas partes. Es decir, que ella muchas cosas las... ¡Omitía! Ay, ¿qué tiene que ver su tía en esto? ¡Pichirilo! Contéstale bien al señor. Perdón, mami. Digo que mi tía ocultaba algunas partes porque ella era mocha, muy mocha. Ah, era muy creyente. No, es que tuvo un accidente. Perdió una oreja. A la que recuerdo bien es a su hija, la prima Eulogia. Ay, qué bonita era. Recuerdo que a pesar de que era más chica que yo, al verla,
se me hacía muy grande. Y además mi corazón... La tía. No, no la tía, la prima Eulogia. Ay, qué desagradable. Bueno, le decía, actualmente mi prima está casada, con un hijo. Su sobrino. No, está casada con un hijo de... Señora. Señora, ¿cómo se llevaba su hijo con sus primos? Me lo llevaba envuelto en una cobijita de lana. Claro, para el frío. No, de lana. Ah, se refiere a que era muy carita. No era carita. No le digo que estaba muy arrugado y feo. Este señor no entiende nada. Qué desagradable. Te digo, mami, te digo que... ¡Cállate! Señora, ¿y a quién de la familia se parece más su hijo? Sacó los ojos del papá, pero eso fue un accidente. Estaba jugando con unos cuchillos. También se parece un poco a una hermana de mi abuela. Ah, su tía abuela. No, mi tía no vuela. ¿Cómo va a volar? Ni que fuera la Mujer Maravilla. Armando heredó de ella muchos conocimientos. Debió ser una gran señora. Señorita, nunca se casó. Ah, perdón. Era soltera. ¿Soltera? Re soltera. Si era resoltera, ¿era porque siempre fue muy estirada? ¿O porque le tiraba pedradas a la gente? Cuando murió nos heredó una buena feria. ¿Y cuántos más le quedan en la familia? Todavía me queda un tío vivo. De la feria que nos dejó mi tío. Maestro Hoyos, ya hablamos con su mamá, ya nos habló de su tía, de su prima, en fin, de casi toda la familia. Para terminar, díganos, ¿en su familia todos son Hoyos? No, también hay varones. Tengo un hermano, pero nadie sabe su nombre. Ah, ¿no? ¿Y cómo le pusieron sus papás? Pues le pusieron como perrito. Se llama Nerón. Nerón Hoyos. Y para despedirnos les vamos a presentar el último videoclip que nos envió el grupo Ronco. Como ustedes saben, Ronco es el único grupo que ha batido todos los récords de ventas y que ha batido todos los baños de los vestidores en todas sus presentaciones. Bueno, aquí tienen esto que se llama Adoro. Esto es
estaba iluminado con una explosión de colores que parecían bailar el ritmo de una música que no se escuchaba pero que se sentía en el como una vibración mágica. La cortina roja se abrió lentamente revelando a Eugenio Derbez, con su característico bigote y sonrisa traviesa, vestido con entrega que combinaba elegancia y absurdo, con una chaqueta que brillaba con destellos dorados y pantalones de un azul eléctrico que reflejaban las luces como espejos diminutos, mientras un público expectante contenía la respiración. La primera escena comenzó con un truco de cartas aparentemente simple pero que, al revelarse, hacía que un mozo completo desapareciera y reapareciera en la trasera del teatro, provocando una risa colectiva y un aplauso que retumbaba en las paredes, creando un efecto casi hipnótico en la audiencia. Mientras tanto, Derbez no solo realizaba magia, sino que integraba canciones que hablaban de la vida cotidiana de una manera irónica y divertida, mezclando melodías pegajosas con letras que, aunque sencillas, tenían un ingenio que hacía que los adultos se rieran recordando sus propias aventuras y desventuras, y que los niños se quedaran maravillados por la teatralidad de cada gesto y la exageración cómica que impregnaba cada movimiento. El primer número incluyó una rutina donde un sombrero gigante parecía contener infinitos objetos, desde pañuelos de colores hasta pelotas, incluso un pato de peluche que, al ser lanzado al aire, se convirtió en una mariposa de papel que danzaba entre los espectadores antes de regresar a las manos de Derbez, quien con un guiño a la cámara simulaba sorpresa, provocando carcajadas espontáneas, y luego, con un movimiento ágil, transformaba una varita en un micrófono mientras entonaba un fragmento de canción que narraba la historia de un hombre común que de repente se encontraba rodeado de magia. La combinación de elementos musicales y mágicos no era casual, pues Derbez había pasado meses estudiando cómo mantener la atención del público adulto sin perder la inocencia que atrae a los niños, mezclando tempos y silencios dramáticos con golpes de efecto inesperados, haciendo que cada aparición de un objeto mágico tuviera un ritmo, casi coreográfico, que sincronizaba con la iluminación y los efectos sonoros, creando la ilusión de un mundo donde lo imposible parecía cotidiano. En un momento, el escenario se transformó por completo, y una pet que parecía sólida se abrió como una puerta secreta revelando un paisaje que parecía pintado a mano pero que se movía con la vida propia de un cuadro animado, con árboles que se mechan al compás de la música, pájaros que salían de los arbustos y se convertían en notas musicales flotando en el aire, y un río que serpenteaba hacia el público, donde los reflejos hacían que el agua pareciera brillar como si contuviera estrellas. En esta secuencia, Derbez interactuaba con un grupo de bailarines que vestían trajes fluorescentes, cada uno representando un elemento natural, fuego, agua, aire y tierra, y a través de su coreografía, los bailarines no solo acompañaban la narrativa de la canción sino que también servían como apoyo para los trucos de magia, permitiendo que objetos desaparecieran y reaparecieran de manera sincronizada. Mientras Derbez realizaba un número de levitación donde parecía flotar entre notas musicales que surgen del suelo, la magia se intensificó cuando apareció un espejo gigante que reflejaba no solo a Derbez sino el público, creando un efecto de duplicación infinita que provocaba que los espectadores se vieran atrapados dentro del espectáculo, y en ese instante, con un gesto teatral, Eugenio giró sobre sí mismo y de su sombrero emergió un conjunto de marionetas que representaban versiones miniaturas de sí mismo, cada una cantando un fragmento diferente de la canción principal, generando una complejidad visual que mezclaba realidad, ilusión y humor. La narrativa de este primer part giraba en torno a la idea de que la vida misma
Es un show donde lo inesperado puede surgir en cualquier momento, y Derbez, con su talento innato para conectar con la audiencia, alternaba entre humor físico, juegos de palabras, parodias de situaciones cotidianas y guiños al público que hacen sentir a cada espectador como parte integral del espectáculo. En una de las escenas más comentadas, Derbez invitó a un niño del público a subir al escenario, y juntos realizaron un truco de desaparición donde el niño desaparecía dentro de un cofre. Iluminado, solo para reaparecer instantes después montado sobre una plataforma que descendía del techo, mientras la música alcanzaba su clímax y el público rompía en aplausos y gritos. Este momento, cuidadosamente planeado, demostraba la habilidad de Derbez para equilibrar la tensión con la diversión, transformando un truco aparentemente simple en un momento de asombro compartido. Además, la integración musical era estratégica, las canciones no solo acompañaban los trucos, sino que tenían letras que aludían a valores como la amistad, la creatividad y la perseverancia, y aunque la presentación era ligera y cómica, había un trasfondo de enseñanza que podía percibir sutilmente por los más atentos. El humor de Derbez, característico por su mezcla de sarcasmo, gestos exagerados y comentarios imprevisibles, se mezclaba con elementos de magia y musicalidad de manera orgánica. En un segmento particularmente ingenioso, realizó un número donde cada chiste tenía un eco visual. Por ejemplo, una broma sobre la topiza se representaba literalmente cuando un sombrero gigante caía del cielo simulando tropezar, y la risa del público se intensificaba porque la sincronización entre el gag y la música estaba perfectamente ajustada. No faltaron guiños al cine y la televisión, con referencias discretas que solo los adultos comprendían plenamente, mientras los niños se deleitaban con la acción visual, como un momento en que un libro gigante de cuentos se abrió solo, revelando pequeñas figuras animadas que contaban una mini historia dentro del show, creando un efecto de narración dentro de la narración. La puesta en escena incluía efectos de humo que simulaban niebla misteriosa, luces que cambiaban de color siguiendo la tonalidad emocional de la canción, y proyecciones en el fondo que daban la sensación de movimiento constante, haciendo que la experiencia fuera envolvente y multisensorial. El espectáculo no era solo entretenimiento, sino un ejemplo de cómo la creatividad podía romper la rutina diaria y generar un espacio donde la magia y la música convivían con la comedia de manera armoniosa. Mientras la primera parte llegaba a su final, Derbez realizó un truco que combinaba levitación, desaparición de objetos y canto simultáneo, culminando en un efecto visual donde parecía multiplicarse en varias figuras suspendidas en el aire, mientras notas musicales flotaban alrededor de cada duplicado. La ovación final fue ensordecedora, y aunque los espectadores aplaudían, reían y gritaban, el mensaje central del show ya había quedado impregnado, que la vida puede ser un escenario de maravillas si uno mantiene la imaginación viva, y que incluso los momentos más cotidianos pueden transformarse en magia si les mira con humor y creatividad. En los últimos segundos, la cortina se cerró lentamente mientras Derbez saludaba y hacía reverencias, y detrás de ella, se escuchaba un eco de risas, aplausos y melodías que prometían que el espectáculo continuaría más allá del escenario, invitando a todos a sonar, cantar y reír, recordando que cada día podía ser un show mágico y musical en sí mismo. Si uno se atreve a ver la vida con ojos curiosos y corazón ligero, y con esa sensación de asombro y alegría colectiva, el público abandonó sus asientos con la certeza de que había presenciado algo único, una combinación perfecta de talento, ingenio, humor y música que quedaría grabada en su memoria como una experiencia inolvidable, y que marcaba el inicio de una aventura narrativa.
que Derbez continuaría desplegando a lo largo de cada número, cada canción y cada truco, diciendo entrever que este show no solo era un entretenimiento, sino una invitación a explorar lo magia que reside en lo ordinario, a encontrar humor en lo inesperado y a disfrutar de la vida con una sonrisa constante, porque, al final, el verdadero espectáculo no estaba solo sobre el escenario, sino también en la manera en que cada persona elegía mira el mundo a su alrededor. La segunda parte del espectáculo es se adentraba en territorios aún más imaginativos, llevando a la audiencia a un viaje donde los límites entre la realidad y la fantasía se difuminaban. Derbez apareció nuevamente en el escenario, esta vez rodeado de un conjunto de luces que simulaban constelaciones en movimiento. Cada estrella titular coordinada con notas musicales que salían de un piano invisible ubicado en un rincón del escenario, generando una sensación de universo en miniatura donde todo parecía posible. Con una sonrisa traviesa, comenzó a interactuar con estas luces, tocando una de ellas y haciendo que se transformara en un globo que flotaba suavemente entre los espectadores, quienes extendían las manos tratando de tocarlo, provocando risas y exclamaciones de sorpresa. La narrativa de este número giraba en torno a la idea de que cada deseo, por más pequeño que fuera, podía convertirse en realidad si lo miraba con imaginación, y Derbez utilizaba su habilidad para contar historias mezclando humor físico, gestos exagerados y expresiones faciales que eran capaces de comunicar emociones complejas sin necesidad de palabras, mientras avanzaba la escena, aparecieron personajes fantásticos creados con efectos de proyección, duendes diminutos que corren por las paredes del teatro, animales que cambiaban de forma y tamaño según la música, y objetos cotidianos que cobraban vida, como sillas que danzaban solas, libros que abrían y cerraban sus páginas siguiendo el ritmo de la melodía y lámparas que se inclinaban como si saludaran al público. En un momento, Derbez invitó a varios espectadores a participar en un juego de ilusión óptica, donde parecían caminar sobre el aire gracias a plataformas ocultas y espejos estratégicamente colocados, mientras él, con una combinación de magia y comedia, creaba la sensación de que cualquier acción era imposible, solo para demostrar segundos después que lo imposible podía ser divertido y asombroso. La música que acompañaba esta parte del show era más elaborada, incorporando ritmos de jazz, percusión latina y fragmentos de ópera, todo mezclado de manera que no solo acompañaba la acción, sino que formaba parte integral de los trucos de magia. Por ejemplo, un tambor sonaba y, al instante, de el surgían mariposas de tela que revoloteaban sobre la audiencia, mientras los bailarines realizaban acrobacias que desafiaban la gravedad, generando un efecto visual que combinaba coreografía, ilusión y sincronización musical. Además, Derbez continuaba usando su característico humor para interactuar con los elementos del escenario, un paraguas que no dejaba de moverse, una escoba que parecía tener voluntad propia y un espejo que reflejaba no solo su imagen sino la de los espectadores, creando confusión y risas al mismo tiempo. En uno de los momentos más creativos, un cofre que estaba al centro del escenario comenzó a girar lentamente, y de él emergieron sombras proyectadas que recreaban mini escenas de la vida cotidiana pero con giros absurdos, como un perro que manejaba un automóvil o una anciana que hacía malabars con tatas, mostrando la habilidad de Derbez para transformar lo común en extraordinario, provocando que cada espectador cuestionara lo que veía y al mismo tiempo disfrutara de la comicidad inherente al absurdo. A medida que el número avanzaba, la interacción con la audiencia se intensificaba. Derbez invitaba a niños y adultos a formar parte de trucos donde el azar y la sorpresa llegaban. Un papel central,
como un momento en que un sombrero gigante giroba sobre el escenario y cada persona debía adivinar que objeto mágico aparecería al sacarlo, mientras la música sabrioba cada acierto y cada era con efectos cómicos y rítmicos, creando una sensación de juego colectivo que unía a todos los presentes. La parte más emocional del segmento llegó cuando Derbez realizó un truco donde parecía detener el tiempo, la música se volvió silenciosa por un instante, los movimientos de los bailarines se congelaron y los objetos suspendidos en el aire quedaron inmóviles, generando una atmósfera de asombro absoluto, solo por romper segundos después con un estallido de luces, efectos de confeti y una melodía contagiosa que reinició la acción de manera espectacular, provocando un aplauso ensordecido y una sensación de maravilla compartida. Esta secuencia destacaba no solo por la destreza técnica, sino por la capacidad de Derbez de manipular la percepción del público, combinando magia física, efectos visuales y musicalidad, para crear momentos que permanecen en la memoria como algo único y memorable. Entre los trucos de este part, también hubo espacio para la parodia y la sátira. Derbez imitaba a personajes famosos, exagerando sus gestos y acentos mientras realizaba trucos, logrando que los adultos rieran con referencias culturales y los niños disfrutaran de la comicidad visual. Incluso incorporó pequeños guiños al público mexicano y latinoamericano en general, mezclando costumbres, canciones populares y expresiones coloquiales que hacían sentir a la audiencia representada y conectada con la narrativa, mientras la música incorporaba ritmos regionales que variaban desde el mariachi hasta la cumbia, manteniendo un flujo dinámico y variado. En otra secuencia impresionante, apareció un túnel de espejos que parecía infinito, donde Derbez y los bailarines realizaban movimientos coordinados que creaban ilusiones de multiplicación, desaparición y teletransportación, y cada paso estaba sincronizado con la música y los efectos de luz, generando un escenario casi surrealista donde la percepción de la realidad se volvía fluida y flexible. La integración de elementos tecnológicos era evidente, pero siempre al servicio de la narrativa y la comedia. Proyecciones interactivas permitían que los objetos del escenario respondieran a los movimientos de Derbez y los bailarines, generando interacciones inesperadas y espontáneas que el público percibía como parte de la magia, reforzando la idea de que en este mundo cualquier cosa podía suceder. Además, la parte musical incluía momentos de improvisación donde Derbez interactuaba con músicos en vivo, quienes respondían a sus gestos y ocurrencias con variaciones de ritmo y melodía, creando una sensación de concierto dentro del show de magia. En un punto culminante, el escenario se transformó nuevamente, y un árbol gigantesco surgió del suelo, con ramas que se extendían hacia la audiencia, cubiertas de luces y objetos mágicos colgantes, y mientras Derbez cantaba una canción sobre sueños y posibilidades, los objetos del árbol se movían como si tuvieran vida propia, algunas ramas lanzaban regalos diminutos al público, otras proyectaban imágenes que contaban microhistorias cómicas, y algunas liberaban babullas que flotaban suspendidas por efecto de ventiladores ocultos, generando una sensación de inmersión total. La combinación de humor, música y magia alcanzó su punto máximo cuando Derbez realizó un truco de desaparición múltiple. Varias cajas aparecieron en escena, cada una con un participante voluntario del público, y tras unos segundos, las cajas se abrieron revelando que los participantes habían sido teletransportados a distintos puntos del teatro, como si el escenario se hubiera expandido de manera imposible, provocando un efecto de asombro y risas simultáneamente. Mientras la segunda parte del show llegaba a su fin, el ritmo musical se suavizó, y Derbez invitó al público a reflexionar de
manera sutil sobre la importancia de mantener la creatividad y la alegría en la vida diaria, usando metáforas simples y gestos cómicos que transmiten un mensaje positivo sin perder la ligereza y la diversión del espectáculo. Finalmente, con un giro sorprendente, los objetos mágicos y los personajes fantásticos desaparecieron uno por uno. La música disminuyó su intensidad y las luces se centraron únicamente en Derbez, quien, con un último guiño, cerró esta segunda parte con un acto que combinaba levitación, risas y melodía, diciendo el público con la sensación de haber viajado a un mundo donde la imaginación era la protagonista, y con la certeza de que cada instante del show era una invitación a mirar la vida con ojos llenos de curiosidad, alegría y asombro, recordando que la magia no solo reside en los trucos y los efectos especiales, sino en la manera en que cada persona elige percibir y disfruta cada momento, concluyendo así la segunda parte de esta experiencia mágica y musical que prometía aún más sorpresas y aventuras. En los números siguientes, manteniendo viva la expectativa de que lo mejor estaba por venir y que, en este show, el humor, la música y la ilusión se unen para crear un espectáculo inolvidable, donde cada gesto, cada nota y cada truco eran una extensión del talento incomparable de Derbez, capaz de transformar lo cotidiano en extraordinario y de invitar a todos a participar en un universo donde la fantasía y la realidad se entrelazaban de manera armoniosa, creando recuerdos que perdurarían mucho después de que el telón se cerrara. La tercera parte del espectáculo comenzó con un efecto visual que dejó el público boquiabierto. El escenario parecía haber sido transportado a un bosque encantado, con árboles gigantescos que se iluminaban desde dentro, flores que cambiaban de color con cada acorde musical y niebla ligera que daba la sensación de un mundo secreto y misterioso. Derbez apareció vestido con un traje que imitaba joyas y ramas, mientras una varita luminosa en su mano creaba destellos de luz que se sincronizaban con cada nota de la música, dando la impresión de que estaba dibujando melodías en el aire. La narrativa de este número giraba en torno a la idea de que la naturaleza y la magia podían coexistir de manera armoniosa, y que la música tenía el poder de transformar cualquier lugar en un espacio lleno de fantasía. Desde el primer instante, la interacción con la audiencia fue intensa. Los espectadores más pequeños podían ver cómo pequeños animales de peluche cobraban vida a través de mecanismos ocultos y aparición en el escenario, mientras los adultos apreciaban la complejidad técnica detrás de cada ilusión, reconociendo la maestría de Derbez en combinar elementos visuales, musicales y cómicos. En un momento, Derbez invitó a un grupo de niños a subir al escenario, y juntos realizaron un truco donde los participantes se sentían flotando en burbujas transparentes suspendidas por finos hilos invisibles, mientras la música creaba un ambiente etéreo que reforzaba la sensación de ingravidez. Al mismo tiempo, los bailarines realizaban movimientos fluidos, simulando el vuelo de aves y mariposas, sincronizados con efectos de iluminación que seguían sus trayectorias, generando una sensación de armonía entre los cuerpos en movimiento y la música, como si todo el escenario se hubiera convertido en un cuadro vivo y dinámico. Uno de los trucos más sorprendentes involucraba un libro gigante de cuentos, que parecía narrar historias por sí solo. Al abrirlo, los dibujos cobraban vida gracias a proyecciones y animations, y los personajes interactuaban con Derbez y los niños en escena, creando una fusión entre magia teatral, narrativa y musicalidad. La comedia seguía siendo un elemento central. Derbez utilizaba su característico humor físico, sus gestos exagerados y sus ocurrencias imprevisibles para provocar risas espontáneas, mientras la narrativa mantenía un equilibrio entre la sorpresa, la intriga y la diversión.
en otro momento, han rio artificial aparicio sobre el escenario, con luces que simulaban reflejos de agua y packs de peluche que se movían coordinadamente, y Derbez invitó a un adulto voluntario a participar en un truco de pesca mágica, donde cada pez capturado se transformaba en un instrumento musical que luego sonaba junto con la banda en vivo, generando un momento de cambio y asombro combinado que unió la acción física con la musicalidad. La tercera parte también incorporaba elementos de suspenso ligero, en un instante, una niebla más densa cubrió el escenario y se escucharon sonidos misteriosos, creando expectativa en la audiencia. De repente, un fantasma amistoso hecho de tela luminosa apareció flotando entre los árboles, interactuando con los bailarines y Derbez, provocando risas y aplausos mientras se movía el ritmo de la música, la coordinación entre los efectos de iluminación, sonido y movimientos era impecable, mostrando la planificación meticulosa que requería un espectáculo de esta magnitud. En paralelo, Derbez continuaba realizando trucos de magia más complejos, como desapariciones y transformaciones simultáneas, donde varios objetos cambiaban de lugar o forma al mismo tiempo, manteniendo al público atento y maravillado. Una secuencia especialmente creativa involucró una serie de espejos que reflejaban imágenes de la audiencia y del escenario, multiplicando la presencia de Derbez y los bailarines, creando una ilusión de infinidad que combinaba elementos de percepción visual con humor, ya que algunos reflejos mostraban versiones caricaturescas de los espectadores. La música desempeñaba un papel central. Los temas variaban desde ritmos suaves y melódicos hasta compases acelerados y dinámicos. Cada cambio de tempo enfatizaba un efecto mágico o cómico en el escenario, generando una narrativa sensorial que hacía sentir al público parte activa de la historia. La interacción con los elementos naturales del bosque encantado era constante. Flores que al tocas emiten luz y sonido, árboles que parecían susurrar el oído de los espectadores, y mariposas iluminadas que se movían siguiendo las coreografías de los bailarines, reforzando la sensación de que todo en este mundo estaba vivo y respondía a la música y la magia. Derbez aprovechaba cada oportunidad para insertar humor contextual, imitaba animales, exageraba movimientos, hacía gestos inesperados que rompían la tensión de los trucos más complejos y creaban una conexión directa con la audiencia, logrando que grandes y pequeños compartieran una experiencia conjunta llena de risas y asombro. En uno de los momentos culminantes, un árbol gigante comenzó a llover pequeñas notas musicales y objetos mágicos, y cada persona del público podía atrapar un objeto, que al tocarlo generaba un efecto visual o sonoro, creando una sensación de participación y sorpresa constante. La narrativa simbólica del número transmitía que la imaginación y la creatividad podían transformar lo ordinario en extraordinario, y que la magia no solo estaba en los trucos, sino en la manera en que cada persona percibía y se relacionaba con lo que ocurría en el escenario. Un truco particularmente impresionante involucró la desaparición simultánea de varios objetos en distintas partes del escenario, solo para reaparecer de manera inesperada en manos de los espectadores, reforzando la sensación de que en este mundo todo era posible y de que la participación activa del público era fundamental. Las canciones, compuestas con melodías pegajosas y letras que mezclaban humor, ternura y enseñanza, eran interpretadas en vivo, y Derbez alternaba entre cantar y realizar trucos, demostrando su versatilidad y su capacidad para mantener la atención de todos los presentes durante largos segmentos. La tercera parte también incluyó elementos de teatro físico, donde Derbez y los bailarines realizaban acrobacias coordinadas que parecían desafiar la gravedad. Mientras objetos flotaban, desaparecían o cambiaban de forma,
creando una sensación de que el escenario estaba vivo y en constant transformation. La combinación de efectos visuals, magia, música y cambia alcanzó su clímax cuando Derbez, en medio de una canción emotiva, logró levitar junto con varios objetos del escenario, mientras las luces proyectaban sombras que multiplicaban la escena, generando un efecto casi onírico que dejó a la audiencia maravillada y con los corazones leyendo el ritmo de la música. En los últimos minutos de este part, Derbez realizó un truco final donde todos los objetos mágicos y personajes fantásticos se unieron en una coreografía final que combinaba ritmo, humor y efectos visuals, culminando en una ovación ensordecedora. La sensación que dejó la tercera parte fue la de haber viajado a un mundo donde la fantasía, la música y la comedia coexisten, y donde cada espectador se siente parte de un espectáculo que iba más allá de lo visual, conectando emociones, risas y asombro en una experiencia integral. El mensaje implícito era claro, la magia y la música son herramientas poderosas para transformar la realidad, y el talento de Derbez radica en saber cómo mezcla todos estos elementos con humor y creatividad para generar recuerdos imborrables, haciendo que cada número del show sea único, memorable y capaz de despertar la imaginación en grandes y pequeños, recordando que la vida misma puede ser un espectáculo mágico y musical si decide verlo con ojos abiertos, corazón ligero y espíritu curioso. Al cerrar esta tercera parte, la iluminación disminuyó gradualmente, los efectos especiales se apagaron uno por uno, y Derbez realizó un gesto final de reverencia, dejando el público con una sensación de plenitud, asombro y anticipación, consciente de que lo mejor estaba por venir y que cada acto del show estaba diseñado para mantener viva la magia, la música y la risa en cada corazón presente, asegurando que este viaje de fantasía continuaría desplegándose con mayor intensidad y creatividad en las partes siguientes del espectáculo, donde nuevos trucos, canciones y sorpresas esperaban para desafiar la imaginación de todos y demostrar que en el universo de Derbez, lo ordinario se convierte en extraordinario, lo imposible en real y cada momento en una oportunidad de asombro y alegría compartida. La cuarta parte del espectáculo comenzó con un efecto de iluminación que simulaba el amanecer en un mundo fantástico, con tonos anaranjados, rosados y dorados que iluminaban suavemente el escenario y creaban una atmósfera de misterio y expectativa. Derbez apareció con un traje que combinaba elementos de aventura y fantasía, con botas altas, colico con bolsillos linos de objetos curiosos y una capa ligera que se movía con cada gesto, mientras sostenía un bastón mágico que parecía contener una luz interior capaz de proyectar figuras en el aire. La narrativa de este segmento giraba en torno a la exploración y el descubrimiento, invitando al público a imaginar que cada rincón del escenario escondía secretos y maravillas. Desde el primer instante, la interacción con los espectadores fue intensa. Los niños se inclinaban hacia adelante para intentar ver mejor los efectos de luces, mientras los adultos sonrían ante la combinación de magia, humor y teatralidad que Derbez desplegaba con una precisión impresionante. En uno de los trucos iniciales, Derbez hizo aparecer una brújula gigante que giraba de manera improvisable y de la cual surgían mapas flotantes que parecían levitar sobre el público, mostrando rutas hacia tesoros imaginarios. Mientras tanto, los bailarines, vestidos como exploradores y criaturas mágicas, se movían por el escenario realizando acrobacias que imitaban saltos entre rocas y ramas, sincronizados con efectos de sonido y música que alternaban entre melodías suaves y ritmos enérgicos, generando la sensación de aventura y descubrimiento constante. Derbez combinaba la magia física con la interacción directa. En un momento,
and voluntario del público fue invitado a sostener un objeto aparentemente ordinario, que de repente se transformó en un instrumento musical al tocarlo, y junto con la banda en vivo, Derbez creó un mini concierto improvisado que provocó risas, asombro y aplausos espontáneos. La parte cómica se mantuvo constant. Derbez imitaba animals, exageraba gestos y realizaba movimientos inesperados que rompían la tensión de los trucos más complejos, generando un equilibrio perfecto entre humor, magia y musicalidad. Uno de los momentos más espectaculares involucró la aparición de un globo terráqueo gigante que se abría como una esfera, revelando escenas en miniatura de ciudades, bosques y océanos, con figurines que se movían siguiendo la narrativa de la música, mientras Derbez realizaba trucos de levitación, desaparición y transformación, generando una ilusión de viaje hereditaria del mundo en cuestión de segundos. La música, cuidadosamente seleccionada, combinaba instrumentos tradicionales y modernos, alternando ritmos y melodías para enfatizar cada acción en el escenario y mantener el público inmerso en la narrativa. En otro segmento, Derbez invitó a varios adultos y niños a participar en un juego de adivinanza mágica, donde cada elección de los participantes provocaba efectos inesperados en el escenario, objetos que aparición o desaparición, luces que cambiaban de color y proyecciones que narraban mini historias, generando una interacción divertida y sorprendente que mantenía la atención de todos. La cuarta parte también incorporó elementos de teatro físico y efectos visuales complejos, cortinas que se abrían para revelar nuevas secciones del escenario, plataformas que se elevaban y descendían de manera imperceptible, espejos que multiplicaban las imágenes y efectos de humo y luces que reforzaban la sensación de un mundo vivo y en constante transformación. Un momento particularmente creativo involucró un cofre que parecía contener infinitos objetos, cada vez que Derbez lo abría, aparecían elementos que desafiaban la lógica, desde instrumentos musicales hasta criaturas imaginarias. Y cada aparición se sincronizaba con un efecto de sonido y un movimiento coreográfico, generando un espectáculo visual y sonoro único. La narrativa también incluía momentos de suspenso ligero. Derbez simulaba perder el control de un truco, provocando tensión y expectativa en la audiencia, solo para resolverlo de manera inesperada y cómica, generando risas y aplausos, demostrando su maestría para manejar la sorpresa y el humor de manera simultánea. La integración de la audiencia continuaba siendo clave. Voluntarios del público participaban en trucos de teletransportación, desaparición y transformación, y cada participación se convertía en una experiencia memorable, reforzando la sensación de que todos eran parte activa del espectáculo. En uno de los momentos culminantes, Derbez y los bailarines realizaron una coreografía aérea utilizando plataformas ocultas y cables de seguridad, simulando vuelos, saltos imposibles y movimientos de animales fantásticos, mientras efectos de luces y proyecciones creaban un universo completo alrededor del escenario. La música alcanzaba su clímax, combinando ritmos acelerados, melodías envolventes y efectos de sonido que simulaban elementos naturales como viento, lluvia y truenos, intensificando la sensación de aventura y maravilla. La cuarta parte también destacó por su creatividad en la combinación de elementos, magia tradicional, efectos tecnológicos, musicalidad en vivo y humor físico se unían para crear secuencias que sorprendían por su originalidad y complejidad, demostrando que cada detalle estaba cuidadosamente planeado para generar asombro y diversión. Un truco que capturó la atención de todos involucró la aparición de una serie de puertas mágicas en el escenario. Al abrir cada una, aparecían personajes fantásticos y efectos visuales que interactuaban con la audiencia, creando la ilusión de un mundo multidimensional donde todo podía suceder.
y donde cada elección del público alteraba el deseo del número, la cambia seguía siendo un elemento central. Derbez realizaba improvisations, imitations y comentarios ingeniosos que conectaban con la audiencia, generando un flujo constante de risas y entusiasmo. Además, la música complementaba cada momento, con cambios de tempo y estilo que reforzaban la emoción, el suspenso o la diversión de cada truco. La interacción con los elementos escénicos era continua, bromas que se movían, luces que respondían a los gestos de Derbez, objetos que aparecían y desaparecían, y proyecciones que contaban historias dentro de historias, reforzando la sensación de un mundo vivo y mágico. En los momentos finales, Derbez realizó un truco que combinaba levitación, desaparición múltiple y transformación simultánea de varios objetos, mientras la música alcanzaba un crescendo espectacular, provocando un efecto de asombro y maravilla que culminó con un aplauso ensordecedor. La narrativa simbólica transmitía un mensaje sutil pero poderoso. La imaginación y la creatividad podían transformar cualquier situación, y la participación activa, la curiosidad y la alegría eran esenciales para experimentar la magia de la vida. Al concluir este cuarto part, la iluminación disminuyó gradualmente, los efectos especiales desaparecieron uno a uno y Derbez realizó un gesto final de reverencia, dejando el público con una sensación de plenitud, asombro y anticipación, consciente de que los próximos números prometían aún más trucos, sorpresas y experiencias que continuarían explorando la magia, la música y el humor en un espectáculo único y memorable, donde cada instante estaba diseñado para despertar la imaginación, la risa y la admiración de todos los presentes. Así, la cuarto parte cerró con un mensaje claro: en el mundo de Derbez, lo imposible podía hacerse realidad. La creatividad era un tesoro y cada espectador tenía la oportunidad de convertirse en protagonista de un show mágico y musical que trascendía el escenario, dejando recuerdos imborrables y la certeza de que la aventura apenas comenzaba, y que cada nuevo número prometía sorprender, emocionar y divertir de maneras inesperadas y maravillosas, consolidando la experiencia como un espectáculo inolvidable y lleno de fantasía, humor y melodía. La quinta parte del espectáculo comenzó con un cambio radical de escenario que sorprendió al público. De repente, el teatro se transformó en una ciudad fantástica iluminada por miles de luces de colores que imitaban faroles flotantes, y calles que parecían extenderse infinitamente hacia un horizonte imaginario. Derbez apareció vestido como un viajero urbano con elementos mágicos, llevando consigo un maletín que, al abrirse, liberaba objetos flotantes que se movían como si tuvieran vida propia. La narrativa de este parte giraba en torno a la aventura urbana y el descubrimiento de maravillas ocultas en la cotidianidad, mostrando que incluso un entorno familiar podía esconder secretos mágicos si miraba con atención y humor. Desde el inicio, la interacción con el público fue intensa. Los espectadores podían ver cómo pequeños vehículos de juguete recorrían las calles del escenario, mientras luces móviles seguían sus trayectorias y proyecciones mostraban edificios que cambiaban de forma. Y terminó el compás de la música. Derbez combinaba su característico humor físico con magia, realizando trucos donde los objetos cotidianos se transformaban en criaturas fantásticas o en instrumentos musicales que producían sonidos inesperados, provocando risas y aplausos espontáneos. En uno de los momentos más ingeniosos, Derbez invitó a varios voluntarios a participar en un truco de teletransportación urbana, donde los participantes desaparecían dentro de cajas que luego reaparecían en distintas partes del escenario, acompañado de efectos visuales que simulaban calles y plazas cambiantes, creando la ilusión de un mundo urbano mágico. La música, interpretada en vivo, incluye ritmos modernos mezclados con instrumentos tradicionales,
y cada cambio de compás estaba cuidadosamente sincronizado con los efectos de magia y la acción en el escenario, generando una sensación de dinamismo y asombro constante. La comedia seguía siendo un elemento central. Derbez realizaba imitations, gestos exagerados y bromas inesperadas que rompían la tensión de los trucos más complejos, creando un equilibrio perfecto entre humor, magia y musicalidad, y manteniendo la atención de todos los espectadores. Un truco particularmente sorprendente involucró la aparición de un tren en miniatura que recorría todo el escenario, y dentro de él, figuras de personajes fantásticos que interactuaban con Derbez y los bailarines, generando un efecto de mini narrativa dentro del gran espectáculo, mientras las luces y la música acompañaban cada movimiento con precisión. La interacción con los elementos urbanos mágicos era constante, semáforos que cambiaban de color al ritmo de la música, farolas que emitían destellos sorprendentes, y bancos que se movían como si tuvieran voluntad propia. Todo coordinado con los efectos de sonido y las coreografías de los bailarines. En otro segmento, Derbez utilizó proyecciones para crear la ilusión de que el público caminaba por calles mágicas, donde objetos y personajes aparecían y desaparecían a su alrededor, reforzando la sensación de participación activa y de que cada persona formaba parte del espectáculo. La narrativa simbólica sabía transmitir que la vida urbana, con su ritmo acelerado y rutina diaria, podía convertirse en un espacio de maravilla si observaba con imaginación y curiosidad. Y que la magia y la música tenían el poder de transformar la percepción de la realidad. Un momento memorable involucró un espectáculo de luces donde edificios enteros parecían moverse, obras y transformas en diferentes escenarios, mientras Derbez realizaba un truco donde un objeto desaparecía en un edificio y aparecía en otro, generando asombro y risas simultáneamente. La quinta parte también incluyó secuencias donde la audiencia podía participar directamente. Niños y adultos fueron invitados a formar parte de coreografías, juegos de adivinanza y trucos de ilusión, fortaleciendo la sensación de que todos eran protagonistas y que la magia del espectáculo no residía únicamente en los efectos, sino también en la participación activa y la interacción con el mundo fantástico que Derbez había creado. La música continuaba siendo un eje central, con cambios de tempo y estilo que enfatizaban cada emoción, acción o gag, alternando entre momentos de tensión, sorpresa y comedia, manteniendo la narrativa fluida y dinámica. Los efectos visuales se volvieron cada vez más elaborados, proyecciones que imitaban el movimiento de nubes, lluvia ligera, de luces que simulaban agua, objetos que cambiaban de forma y tamaño, y espejos que multiplicaban la acción, creando una sensación de inmersión total y reforzando la ilusión de un universo urbano mágico. En un punto culminante, Derbez realizó un truco donde un edificio entero parecía obras para revelar un mundo interior lleno de música, luces y objetos flotantes, mientras los bailarines ejecutaban acrobacias aéreas que desafiaban la gravedad, y cada movimiento estaba sincronizado con los efectos de iluminación y la banda en vivo, generando una experiencia multisensorial impresionante. La comedia se mantenía presente a través de interacciones improvisadas, gestos exagerados y bromas visuales, equilibrando la espectacularidad de los trucos con momentos de humor accesible para todas las edades. En otro momento, Derbez invitó a un voluntario del público a sostener un objeto aparentemente normal, que de repente se transformó en un instrumento musical que producía melodías al azar, creando un mini concierto improvisado que provocó risas, asombro y aplausos espontáneos, reforzando la sensación de participación activa y diversión compartida. La narrativa simbólica de este part enfatizaba que la creatividad y la imaginación podían convertir la vida diaria en un espectáculo lleno de maravilla y alegría.
YK lo mogia no era solo un truco, sino lo forma en que se percibir y vivir cada momento, la quinta part alcanzó su climax con un número donde Derbez y los bailarines realizaron una coreografía final que combinaba levitación, desaparición de objetos, proyecciones dinámicas y efectos de luces, mientras la música alcanzaba su punto más intenso, provocando un efecto de asombro colectivo y un aplauso ensordecido. En los minutos finales, la iluminación disminuyó gradualmente. Los efectos especiales desaparecieron uno por uno y Derbez realizó un gesto de reverencia final, dejando al público con una sensación de plenitud, alegría y anticipación, consciente de que las próximas partes del espectáculo continuarían explorando la magia, la música y el humor en niveles aún más sorprendentes. Así, la quinta parte cerró con un mensaje implícito, la creatividad, la curiosidad y la participación activa son esenciales para transformar lo ordinario en extraordinario. Y el talento de Derbez radica en su capacidad para combinar humor, música y magia en una experiencia inolvidable que deja recuerdos imborrables en todos los presentes, recordándolos que cada día pueda ser un show mágico y musical se mira con ojos llenos de asombro, corazón ligero y espíritu juguetón, consolidando la sensación de que este espectáculo no solo era entretenimiento, sino una invitación constante a disfrutar de la vida con imaginación, alegría y participación compartida, y que la aventura apenas estaba comenzando. La sexta parte del espectáculo se inició con un efecto impresionante de luces que simulaban una tormenta luminosa sobre el escenario, con rayos de colores que se entrelazaban con el ritmo de la música y nubes proyectadas que se movían con lentitud, generando una atmósfera de suspenso y anticipación. Derbez apareció vestido como un mago explorador, con una capa brillante que reflejaba las luces, un sombrero alto adornado con símbolos mágicos y un bastón que parecía contener en su punta una chispa de energía propia. La narrativa de esta sección giraba en torno al desafío y la resolución de problemas mediante la creatividad y el ingenio, mostrando que la magia no era solo entretenimiento, sino también una forma de estimular la imaginación y la mente del público. Desde el inicio, la interacción con los espectadores fue intensa. Las proyecciones simulaban relámpagos que iluminaban partes del teatro, haciendo que los niños se movieran ligeramente en sus asientos, mientras los adultos sonrían y se sorprendían por la combinación de efectos visuales, música y humor, todos coordinados con precisión. Derbez comenzó con un truco que involucraba varias cajas flotantes, que aparecían y desaparecían de manera sincronizada con la música, mientras dentro de ellas surgían objetos que cambiaban de forma y tamaño, desafiando la lógica y generando risas y aplausos simultáneamente. La comedia permanecía como un eje central, con gestos exagerados, imitaciones de personajes y bromas visuals que equilibraban la tensión de los trucos más complejos, creando un espectáculo accesible y divertido para todas las edades. En un momento, Derbez invitó a varios voluntarios del público a participar en un juego de ilusión donde debían adivinar en qué cosa aparecería un objeto mágico, y cada acierto o error generaba efectos sorprendentes, como luces, sonidos y proyecciones de criaturas fantásticas, reforzando la sensación de participación activa y diversión compartida. La música en esta parte era particularmente dinámica, alternando entre ritmos intensos y melodías suaves, y cada cambio de compás enfatizaba los efectos de magia, los gestos cómicos y la acción de los bailarines, que se movían como sombras flotantes entre las cajas, creando una sensación de fluidez y armonía. Uno de los momentos más creativos involucró un espejo gigante que reflejaba no solo a Derbez y los bailarines, sino también el público, multiplicando la escena y generando ilusiones ópticas sorprendentes.
mientras Derbez realizaba trucos de desaparición y transformación dentro del espejo, las proyecciones añadían efectos de fantasía, como estrellas fugaces, criaturas diminutas y notas musicales flotantes, creando una experiencia multisensorial. La narrativa simbólica destacaba la importancia de la observación, la curiosidad y la resolución creativa de problemas, mostrando que cada acción, aunque pequeña, podía tener un efecto mágico. En otro truco memorable, Derbez utilizó un cofre gigante del que emergieron objetos imposibles, como relojes que giraban al revés, sombreros que flotaban y libros que cantaban melodías alabras, todos coordinados con movimientos precisos de los bailarines, que interactuaban con los objetos de manera acrobática, aumentando la sensación de asombro y maravilla. La interacción con la audiencia seguía siendo clave. Los voluntarios podían sostener objetos que al tocarse generaban efectos visuales o sonoros, como luces que cambiaban de color, proyecciones que narraban mini historias o burbujas flotantes que contenían notas musicales. La música en vivo respondía a estas interacciones, con la banda adaptando ritmos y melodías según las opciones de Derbez y los participantes, creando un flujo continuo de creatividad y improvisación que mantenía el público cautivado. La sexta parte también incluía elementos de suspenso ligero. Por ejemplo, Derbez simulaba perder el control de un truco, generando tensión y expectativa, solo para resolverlo de manera inesperada y cómica, provocando risas y aplausos. La coordinación de efectos visuales, movimientos de bailarines, objetos flotantes y música era impecable, mostrando la planificación meticulosa que requería un espectáculo de esta magnitud. En un punto culminante, Derbez realizó un truco donde varios objetos desaparecieron simultáneamente y reaparecieron de manera inesperada entre el público, generando una sensación de asombro y participación activa. La comedia seguía presente mediante improvisaciones, gestos exagerados y ocurrencias imprevisibles que mantenían el equilibrio entre espectáculo visual y diversión, logrando que cada espectador, sin importar la edad, se sintiera parte del show. La narrativa también incluía momentos de reflexión sutil, transmitiendo valores como la colaboración, la creatividad y la alegría de explorar lo desconocido, mostrando que la magia podía ser una metáfora de la vida cotidiana y sus desafíos. En otro segmento, un túnel de espejos y luces generaba la ilusión de un espacio infinito, donde Derbez y los bailarines ejecutaban acrobacias coordinadas, y cada reflejo añadía un efecto cómico o sorprendente que reforzaba la sensación de inmersión. Los efectos especiales, como humo, luces móviles y proyecciones dinámicas, se integraban con la música y los movimientos para crear escenas memorables y envolventes. En un truco particularmente impresionante, Derbez hizo que varios objetos flotaran simultáneamente alrededor del escenario mientras la música alcanzaba un crescendo, y los bailarines interactuaban con ellos de manera que parecía que todo el espacio estaba vivo y respondía a la melodía. La combinación de efectos visuales, música, magia y humor alcanzó su punto máximo cuando Derbez levitó junto a varios objetos, mientras proyecciones de criaturas fantásticas y notas musicales flotaban a su alrededor, generando un efecto casi onírico que dejó el público maravillado. En los últimos minutos de esta sección, Derbez realizó un truco final que involucraba levitación, desaparición múltiple y transformación de objetos, mientras la música alcanzaba su punto más intenso, provocando un aplauso ensordecido y una sensación de asombro compartido. La narrativa implícita reforzaba la idea de que la imaginación, la creatividad y la participación activa son esenciales para transformar lo ordinario en extraordinario, y que la magia no reside solo en los trucos, sino en la forma en que se percibe y se vive cada momento. Al concluir la sexta parte, la iluminación se suavizó,
los efectos especiales desaparecieron uno a uno, y Derbez realizó un gesto de reverencia final, diciendo el público con una sensación de plenitud, alegría y anticipación, consciente de que los próximos números seguirán explorando la magia, la música y el humor en niveles aún más sorprendentes. Así, esta sexta parte cerró con un mensaje claro. Cada acción, cada sonrisa y cada interacción podían convertirse en un momento mágico, y que en el universo de Derbez, lo ordinario se transforma en extraordinario. La imaginación no tiene límites y cada espectador tiene la oportunidad de vivir un show único, memorable y lleno de fantasía, humor y melodía, dejando recuerdos imborrables que perdurarán mucho después de que el telón se cerrara. La séptima parte del espectáculo se inauguró con un cambio dramático de escenario que dejó el público boquiabierto. El teatro se transformó en un cielo estrellado, profundo y luminoso, donde constelaciones y cometas proyectados en las paredes y el techo parecían moverse lentamente, creando la ilusión de que los espectadores estaban flotando en el espacio. Derbez apareció con un traje brillante que imitaba el universo, adornado con detalles que reflejaban las luces y con un bastón que emitía destellos el compás de la música, mientras las notas de un sintetizador etéreo se mezclaban con melodías de arpa y violín, generando un ambiente de maravilla y expectativa. La narrativa de esta sección giraba en torno al descubrimiento de los secretos del cosmos, donde la curiosidad y la imaginación eran las herramientas para explorar lo desconocido. Y cada truco de magia representaba un hallazgo inesperado, una estrella fugaz o un planeta que cobraba vida. Desde el inicio, la interacción con la audiencia fue intensa. Los espectadores, tanto niños como adultos, podían ver cómo pequeñas luces flotaban sobre ellos, simulando meteoritos, mientras Derbez realizaba gestos teatrales que indicaban que cada movimiento podía alterar el curso de los cuerpos celestes proyectados. En uno de los primeros trucos, una serie de planetas en miniatura giraba alrededor del escenario, y Derbez invitó a voluntarios del público a colocarlos en órbitas específicas, demostrando con humor y destreza que incluso la participación más sencilla podía generar efectos sorprendentes, provocando risas y exclamaciones de asombro. La comedia se mantenía como un eje central. Derbez realizaba imitaciones de astronautas, científicos y extraterrestres imaginarios, usando gestos exagerados y movimientos inesperados, combinando la diversión con la complejidad técnica de los efectos especiales y los trucos de magia. En un momento particularmente ingenioso, un telescopio gigante apareció sobre el escenario y al mirar a través de él, los espectadores podían ver imágenes proyectadas que recreaban constelaciones animadas, planetas que giraban y criaturas cósmicas, mientras Derbez realizaba un truco donde objetos desaparecían en el telescopio y reaparecían flotando sobre el público, generando un efecto de participación activa y asombro simultáneo. La música en vivo acompañaba cada efecto, alternando entre ritmos suaves que evocaban misterio y compases más rápidos que intensificaban la acción. Sincronizándose con los movimientos de los bailarines y los efectos de luz, creando una sensación de que cada elemento del espectáculo era parte de un todo armonioso. Otro truco sorprendente involucró la aparición de agujeros de luz que se abrían y cerraban en el escenario, como portales hacia otros mundos, y de ellos surgían objetos que flotaban y cambiaban de forma, mientras Derbez jugaba con ellos de manera cómica, creando escenas que combinaban magia física, proyecciones y humor visual. La narrativa simbólica subyacen enfatizaba la importancia de la curiosidad, la imaginación y la valencia para explorar lo desconocido, mostrando que la magia podía ser una metáfora del aprendizaje y la aventura. En otro momento, Derbez utilizó un conjunto de espejos y luces para multiplicar su imagen y la de los bailarines,
Creando la ilusión de un universo infinito donde cada movimiento es reflejable y transformable, generando un efecto hipnótico y cómico a la vez, la interacción con la audiencia continuaba siendo clave. Los espectadores eran invitados a participar en trucos donde podían sostener objetos que al tocarlos liberaban destellos, proyecciones o sonidos, generando una experiencia multisensorial y la sensación de que todos eran parte activa del espectáculo. La sexta parte también incorporaba momentos de suspenso ligero. Derbez simulaba que los cuerpos se les podían perderse, generando tensión y expectativa, solo para resolver la situación de manera inesperada y cómica, provocando aplausos y risas simultáneas. La coordinación entre música, movimientos de bailarines, efectos de luz y proyecciones era impecable, mostrando la planificación meticulosa que requería un espectáculo de esta magnitud y demostrando la maestría de Derbez para combinar humor, magia y musicalidad. En un punto culminante, Derbez realizó un truco donde varias estrellas y cometas desaparecen y reaparecen en diferentes posiciones, creando la ilusión de un cosmos dinámico y vivo, mientras la banda tocaba un crescendo que aumentaba la sensación de maravilla. La comedia seguía present mediante improvisaciones, gestos inesperados y bromas visuales, equilibrando la espectacularidad de los efectos con momentos de diversión ligera y accesible. La narrativa también incluía reflexiones sutiles sobre la cooperación, la curiosidad y la exploración, mostrando que la magia podía ser una metáfora de la vida misma y de la manera en que cada individuo podía crear momentos extraordinarios mediante su creatividad y participación. Un truco especialmente memorable involucró la aparición de un cohete flotante que llevaba un mensaje escrito en luces, y Derbez invitó a un niño voluntario a pilotarlo simbólicamente, mientras el cohete emitía destellos y proyecciones de estrellas fugaces, provocando aplausos y exclamaciones de asombro. Los efectos visuales se combinaron con la música y la coreografía de los bailarines para crear escenas memorables, nubes de luz que se movían al ritmo de la melodía, objetos flotantes que cambiaban de forma y color, y proyecciones que recreaban galaxias en expansión. Otro número destacado involucró la aparición de criaturas cósmicas que interactuaban con Derbez y los bailarines, realizando acrobacias aéreas y movimientos coordinados que desafiaban la percepción del público, mientras la música aumentaba su intensidad, reforzando la sensación de asombro y maravilla. La narrativa simbólica reforzaba que la imaginación y la creatividad eran esenciales para transformar la realidad, y que cada acción, por pequeña que fuera, podía generar un efecto mágico. En los minutos finales, Derbez realizó un truco donde el escenario entero parecía girar, mientras los cuerpos de los bailarines, los objetos flotantes y las proyecciones se movían en perfecta sincronía, creando una ilusión de un universo en constante expansión. La música alcanzaba su clímax, combinando melodías épicas con ritmos enérgicos, mientras los efectos de luz y proyecciones envolvían al público en una experiencia sensorial completa. La comedia permanecía constante, con improvisaciones, gestos exagerados y momentos inesperados que equilibraban la espectacularidad de los efectos con la diversión y la participación activa. En el número final de esta séptima parte, Derbez realizó un truco que combinaba levitación, desaparición de objetos y transformación simultánea, mientras la música alcanzaba su punto más intenso, provocando un efecto de asombro colectivo y aplausos ensordecedores. Al concluir, la iluminación disminuyó gradualmente, los efectos especiales se apagaron uno por uno, y Derbez realizó un gesto final de reverencia, dejando al público con una sensación de plenitud, alegría y anticipación, consciente de que lo mejor aún estaba por venir. Así, la séptima parte cerró con un mensaje claro: la curiosidad,
La imaginación y la participación activa son fundamentals para vivir momentos extraordinarios, y en el universo de Derbez, la magia, la música y el humor se combinan para crear experiencias inolvidables, transformando lo cotidiano en extraordinario y dejando recuerdos imborrables en todos los presentes, consolidando la sensación de que este espectáculo era una invitación constante a sonar, reír y maravillas ante cada instante de la vida, manteniendo viva la expectativa de nuevas sorpresas y aventuras en las partes siguientes. La octava parte del espectáculo comenzó con un cambio de escenario que sorprendió a todos los espectadores. El teatro se transformó en un bosque encantado cubierto por una neblina ligera y luces que imitaban luciérnagas, creando una atmósfera de misterio y asombro. Derbez apareció con un traje que combinaba elementos de explorador y mago, adornado con destellos que reflejaban las luces del bosque, mientras sostenía una vara luminosa que parecía emitir destellos el compás de la música. Reforzando la sensación de magia y aventura, la narrativa de esta sección giraba en torno al descubrimiento de secretos ocultos, la importancia de la curiosidad y la conexión con la naturaleza y lo fantástico, mostrando que incluso los elementos más cotidianos podían cobrar vida cuando se miraban con imaginación y humor. Desde el inicio, la interacción con el público fue intensa, luces que simulaban pequeños animales luminosos flotaban sobre las cabezas de los espectadores, mientras Derbez realizaba gestos teatrales y cómicos, sugiriendo que cualquier acción podía desencadenar sorpresas y maravillas. En uno de los primeros trucos, Derbez abrió un libro gigante que parecía narrar historias por sí mismo, y de sus páginas surgieron marionetas de criaturas mágicas que se movían sincronizadas con la música, interactuando con los bailarines y el público, creando un efecto de inmersión total. La comedia se mantuvo constante. Derbez realizaba imitaciones de animales fantásticos, exageraba gestos y realizaba movimientos inesperados, combinando diversión, magia y teatralidad de manera magistral, generando risas espontáneas y aplausos. En un momento particularmente creativo, un conjunto de piedras iluminadas apareció en el escenario, y al tocarlas, los voluntarios del público podían generar efectos visuales y sonoros, como luces que cambiaban de color, melodías mágicas o proyecciones de criaturas danzantes, reforzando la sensación de participación activa y asombro. La música en este parte del espectáculo era especialmente dinámica, alternando entre ritmos suaves que evocaban misterio y melodías rápidas que acentuaban la acción, sincronizándose perfectamente con los movimientos de Derbez, los bailarines y los efectos de luz, creando un flujo continuo de emoción y maravilla. Otro truco memorable involucró la aparición de un río de luz que cruzaba el escenario, sobre el cual flotaban objetos mágicos que parecían obedecer la música, mientras Derbez y los bailarines realizaban acrobacias que simulaban saltos entre piedras invisibles, generando una sensación de fantasía y asombro. La narrativa simbólica enfatizaba la importancia de la curiosidad, la imaginación y la creatividad como herramientas para transformar lo ordinario en extraordinario, y mostraba que la magia podía ser una metáfora de la vida y sus posibilidades infinitas. En un segmento destacado, Derbez utilizó espejos y luces para multiplicar su imagen y la de los bailarines, creando la ilusión de un bosque infinito y dinámico, mientras cada reflejo añadía un efecto cómico o sorprendente que cautivaba a la audiencia. La interacción con la audiencia continuaba siendo clave. Los espectadores eran invitados a sostener objetos que al tocarlos liberaban efectos visuales y sonoros, como destellos de luz, proyecciones de criaturas fantásticas o notas musicales flotantes, creando una experiencia multisensorial y participativa. Los efectos especiales se integraban con la música y la
coreografía de los bailarines para crear escenas inolvidables, proyecciones de árboles que se movían al ritmo de la música, luces que imitaban insectos luminosos, objetos que cambiaban de forma y color, y efectos de humo que aumentaban la sensación de inmersión. En uno de los momentos culminantes, Derbez realizó un truco donde varias criaturas mágicas desaparecieron simultáneamente para reaparecer en lugares inesperados del escenario y entre el público, generando asombro y participación activa. La cambia seguía present mediante improvisations, gestos inesperados y bromas visuales que equilibraban la espectacularidad de los efectos con la diversión, manteniendo la atención y el disfrute de todos los espectadores. La narrativa también incluía momentos de reflexión sutil, transmitiendo valores como la cooperación, la curiosidad y la alegría de explorar lo desconocido, mostrando que la magia podía ser una metáfora de la vida cotidiana y sus desafíos. Otro truco impresionante involucró un árbol gigante que parecía crecer. Y encajas en el escenario, liberando objetos mágicos, luces y proyecciones de criaturas danzantes que interactuaban con Derbez y los bailarines, generando una experiencia visual y sensorial única. La música alcanzaba un crescendo acompañado de efectos lumínicos que simulaban rayos y destellos, mientras los bailarines ejecutaban movimientos coordinados que reforzaban la sensación de que todo en el escenario estaba vivo y respondía a la música y a la magia. En los momentos finales de esta octava parte, Derbez realizó un truco donde todo el escenario parecía levitar y girar lentamente, mientras objetos, luces y proyecciones se movían en perfecta sincronía, creando la ilusión de un mundo flotante lleno de magia y fantasía. La cambia permanecía constante, con improvisations, gestos exagerados y momentos inesperados que equilibraban la espectacularidad de los efectos con la diversión accesible para todas las edades. La narrativa simbólica reforzaba que la imaginación, la creatividad y la participación activa eran esenciales para experimentar la magia de la vida y que cada acción, por pequeña que fuera, podía generar un efecto sorprendente. En un acto final de esta parte, Derbez combinó levitación, desaparición de objetos y transformación simultánea, mientras la música alcanzaba su punto más alto, provocando un aplauso ensordecido y una sensación de maravilla compartida. Al concluir la octava parte, la iluminación disminuyó gradualmente, los efectos especiales desaparecieron uno a uno y Derbez realizó un gesto de reverencia final, dejando el público con una sensación de plenitud, asombro y anticipación, consciente de que los próximos números continuarían explorando la magia, la música y el humor en niveles aún más sorprendentes. Así, esta octava parte cerró con un mensaje claro: la curiosidad, la imaginación y la participación activa son fundamentales para transformar lo ordinario en extraordinario, y en el universo de Derbez, la magia, la música y el humor se combinan para crear experiencias inolvidables, dejando recuerdos imborrables y consolidando la sensación de que este espectáculo es una invitación constante a sonar, reír y maravillas ante cada instante de la vida, manteniendo viva la expectativa de nuevas sorpresas y aventuras en las partes siguientes. La novena parte del espectáculo se inició con un efecto de iluminación que simulaba una ciudad futurista flotante, con rascacielos de cristal y luces de neón que cambiaban de color y se reflejaban en el escenario, creando una atmósfera de asombro y expectativa. Derbez apareció con un traje futurista que combinaba elementos tecnológicos y mágicos, con detalles luminosos que respondían a sus movimientos y un bastón que emitía destellos sincronizados con la música, mientras una banda en vivo tocaba ritmos electrónicos mezclados con melodías clásicas, generando un ambiente envolvente y estimulante. La narrativa de esta sección giraba en torno a la exploración de un mundo futurista lleno de maravillas,
donde la tecnología y la magia coexisten, y cada truco representaba un descubrimiento, un avance o una sorpresa inesperada, mostrando que la imaginación podía transformar cualquier entorno. Desde el inicio, la interacción con el público fue intensa, proyecciones de vehículos volados y hologramas de criaturas fantásticas parecían flotar entre los espectadores, mientras Derbez realizaba gestos teatrales y cómicos que sugerían que cada movimiento podía alterar el curso de los elementos futuristas, provocando risas y exclamaciones de asombro. Uno de los primeros trucos involucró una serie de plataformas flotantes que aparecían y desaparecían en el escenario, sobre las cuales los bailarines realizaban acrobacias coordinadas, mientras Derbez interactuaba con ellas haciendo aparecer y desaparecer objetos que se transformaban en instrumentos musicales al ser tocados por los voluntarios del público, creando una experiencia interactiva y multisensorial. La cambia se mantuvo como eje central. Derbez realizaba imitaciones de robots, inventos excéntricos y extraterrestres futuristas, combinando humor físico, gestos exagerados y bromas visuales con la complejidad técnica de los efectos, provocando carcajadas espontáneas en toda la audiencia. En un momento particularmente creativo, un conjunto de hologramas apareció sobre el escenario, mostrando criaturas y vehículos que interactuaban con Derbez y los bailarines, generando la ilusión de un mundo tridimensional donde cada acción tenía consecuencias visibles y mágicas. La música alternaba entre compases suaves y acelerados, sincronizándose con los movimientos de los bailarines, los efectos de luz y los objetos flotantes, creando un flujo continuo de emoción, asombro y diversión. En otro truco destacado, Derbez utilizó espejos y proyecciones para multiplicar su imagen y la de los bailarines, creando la ilusión de una ciudad futurista infinita, mientras cada reflejo añadía un efecto cómico o sorprendente que cautivaba a la audiencia y reforzaba la sensación de inmersión. La interacción con el público continuaba siendo clave. Voluntarios eran invitados a sostener objetos que al tocarlos generaban efectos de luz, sonido o proyecciones de criaturas, convirtiéndolos en protagonistas activos del espectáculo y reforzando la sensación de participación y maravilla. La narrativa simbólica sabían enfatizaba la importancia de la curiosidad, la creatividad y la colaboración, mostrando que la magia podía ser una metáfora de la innovación, la imaginación y el trabajo en equipo. Otro momento memorable involucró la aparición de un dron gigante que flotaba sobre el escenario y liberaba luces y proyecciones sincronizadas con la música, mientras Derbez realizaba trucos de desaparición, transformación y levitación de objetos, provocando aplausos y exclamaciones de asombro simultáneamente. Los efectos visuales se integraban con la música y la coreografía de los bailarines para crear escenas inolvidables, luces que simulaban energía fluyendo, objetos flotantes que cambiaban de forma y color, proyecciones de edificios y vehículos futuristas, y humo que aumentaba la sensación de inmersión. En un segmento culminante, Derbez hizo que varios objetos desaparecieran y reaparecieron en diferentes lugares del escenario y entre el público, generando una ilusión de manipulación total del entorno y provocando participación activa y asombro colectivo. La cambia seguía present mediante improvisaciones, gestos inesperados y bromas visuales que equilibraban la espectacularidad de los efectos con la diversión accesible para todos. La narrativa también incluía momentos de reflexión sutil, transmitiendo valores como la creatividad, la colaboración y la curiosidad por lo desconocido, mostrando que la magia podía ser una metáfora de los avances y descubrimientos en la vida cotidiana. Otro truco impresionante involucró la aparición de un puente flotante que conectaba diferentes secciones del escenario, sobre el cual los bailarines realizaban acrobacias y Derbez hacía aparecer y desaparecer objetos,
generando un efecto de espectáculo tridimensional que desafiaba la percepción de la audiencia. La música alcanzaba un crescendo acompañado de luces que simulaban energía y movimiento, mientras los bailarines ejecutaban movimientos coordinados que reforzaban la sensación de que todo en el escenario estaba vivo y respondía a la música y la magia. En los minutos finales de esta novena parte, Derbez realizó un truco donde todo el escenario parecía levitar y girar lentamente, mientras objetos, luces y proyecciones se movían en perfecta sincronía, creando la ilusión de un mundo futurista dinámico y mágico. La comedia permanecía constante, con improvisaciones, gestos exagerados y momentos inesperados que equilibraban la espectacularidad de los efectos con la diversión y la participación activa de los espectadores. La narrativa simbólica reforzaba que la imaginación, la creatividad y la participación activa eran esenciales para experimentar la magia y la maravilla, y que cada acción, por pequeña que fuera, podía generar un efecto extraordinario. En un acto final de este parte, Derbez combinó levitación, desaparición de objetos y transformación simultánea, mientras la música alcanzaba su punto más alto, provocando un aplauso ensordecido y una sensación de asombro compartido. Al concluir la novena parte, la iluminación disminuyó gradualmente, los efectos especiales desaparecieron uno por uno y Derbez realizó un gesto de reverencia final, dejando al público con una sensación de plenitud, alegría y anticipación, consciente de que las próximas partes del espectáculo continuarían explorando la magia, la música y el humor en niveles aún más sorprendentes. Así, esta novena parte cerró con un mensaje claro: la curiosidad, la imaginación y la participación activa son fundamentales para transformar lo ordinario en extraordinario, y en el universo de Derbez, la magia, la música y el humor se combinan para crear experiencias inolvidables, dejando recuerdos imborrables y consolidando la sensación de que este espectáculo es una invitación constante a sonar, reír y maravillas ante cada instante de la vida, manteniendo viva la expectativa de nuevas sorpresas y aventuras en las partes siguientes. La décima parte del espectáculo se inició con un efecto impactante que transformó el escenario en un océano luminoso, con olas proyectadas que se movían al ritmo de la música, refugiando destellos de luces azules, verdes y doradas que imitaban el brillo del sol sobre el agua. Derbez apareció vestido como un capitán mágico, con chaqueta adornada con detalles que brillaban con cada movimiento y un sombrero elegante con símbolos que emitían destellos, mientras sostenía un cetro que parecía contener en su punta una chispa de energía capaz de proyectar criaturas marinas y objetos flotantes. La narrativa de esta sección giraba en torno a la exploración de los misterios del océano, combinando humor, magia y musicalidad, mostrando que incluso los entornos más familiares podían convertirse en escenarios fantásticos llenos de aventuras y sorpresas. Desde el inicio, la interacción con el público fue intensa, proyecciones de peces luminosos, medusas flotantes y babullas que parecían flota entre los espectadores daban la sensación de inmersión total, mientras Derbez realizaba gestos teatrales y cómicos que sugerían que cualquier acción podía alterar la vida submarina proyectada, provocando risas y exclamaciones de asombro. Uno de los primeros trucos involucró la aparición de cofres del tesoro flotantes que se abrían y cerraban el ritmo de la música, liberando objetos que se transformaban en instrumentos musicales al ser tocados por los voluntarios del público, generando una experiencia interactiva y multisensorial. La comedia se mantenía como eje central. Derbez imitaba criaturas marinas, piratas extravagantes y personajes fantásticos, combinando humor físico, gestos exagerados y bromas visuales con la complejidad técnica de los efectos, generando risas espontáneas y aplausos. En un momento particularmente ingenioso,
un gigantesco pez luminoso apareció sobre el escenario, y el interactuó con él. Derbez hizo que aparecieran objetos mágicos que flotaban entre los bailarines y el público, reforzando la sensación de participación activa y maravilla. La música alternaba entre compases suaves que evocaban misterio y melodías rápidas que acentuaban la acción, sincronizándose con los movimientos de los bailarines, los efectos de luz y los objetos flotantes, creando un flujo continuo de emoción y asombro. Otro truco memorable involucró la aparición de un puente de luz que cruzaba el escenario como un arco iris submarino, sobre el que los bailarines realizaban acrobacias coordinadas mientras Derbez hacía aparecer y desaparecer objetos, generando un efecto de tridimensionalidad que parecía desafiar la gravedad y la percepción del público. La narrativa simbólica subyacen enfatizaba la importancia de la curiosidad, la creatividad y la valencia para explorar lo desconocido, mostrando que la magia podía ser una metáfora de la vida y sus infinitas posibilidades. En un segmento destacado, Derbez utilizó espejos y proyecciones para multiplicar su imagen y la de los bailarines, creando la ilusión de un océano infinito lleno de criaturas danzantes, mientras cada reflejo añadía un efecto cómico o sorprendente que capturaba la atención de la audiencia. La interacción con el público seguía siendo clave. Los espectadores podían sostener objetos que al tocarlos liberaban efectos visuales, sonidos o proyecciones de peces, medusas y babullas, convirtiéndolos en protagonistas activos del espectáculo y reforzando la sensación de inmersión. Los efectos especiales se integraban con la música y la coreografía para crear escenas inolvidables, luces que imitaban corrientes marinas, objetos que flotaban y cambiaban de forma y color, proyecciones de criaturas marinas y olas en movimiento, y humo que simulaba espuma marina, aumentando la sensación de realismo y magia. En uno de los momentos culminantes, Derbez hizo que varios objetos desaparecieran para reaparecer entre el público, generando una ilusión de manipulación total del entorno y provocando participación activa y asombro colectivo. La comedia seguía present mediante improvisaciones, gestos inesperados y bromas visuales que equilibraban la espectacularidad de los efectos con la diversión accesible para todos. La narrativa también incluía momentos de reflexión sutil, transmitiendo valores como la cooperación, la curiosidad y la exploración, mostrando que la magia podía ser una metáfora de los descubrimientos, aprendizajes y aventuras de la vida cotidiana. Otro truco impresionante involucró la aparición de un faro gigante que iluminaba el escenario, proyectando rayos de luz que se transformaban en caminos para objetos flotantes y bailarines, generando un efecto visual impactante y coordinado con la música. La banda tocaba ritmos que imitaban las olas y los sonidos del océano, mientras los bailarines ejecutaban movimientos coordinados que reforzaban la sensación de que todo en el escenario estaba vivo y respondía a la música y a la magia. En los minutos finales de esta décima parte, Derbez realizó un truco donde todo el escenario parecía girar y levitar, mientras objetos, luces y proyecciones se movían en perfecta sincronía, creando la ilusión de un océano mágico y dinámico. La comedia permanecía constante, con improvisaciones, gestos exagerados y momentos inesperados que equilibraban la espectacularidad de los efectos con la diversión y la participación activa de los espectadores. La narrativa simbólica reforzaba que la imaginación, la creatividad y la participación activa eran esenciales para experimentar la magia y la maravilla, y que cada acción, por pequeña que fuera, podía generar un efecto extraordinario. En un acto final de esta parte, Derbez combinó levitación, desaparición de objetos y transformación simultánea, mientras la música alcanzaba su punto más alto, provocando un aplauso ensordecido y una sensación de asombro compartido.
El concluir la décima parte, la iluminación disminuyó gradualmente, los efectos especiales desaparecieron uno a uno y Derbez realizó un gesto de reverencia final, diciendo el público con una sensación de plenitud, alegría y anticipación, consciente de que las próximas partes del espectáculo continuarían explorando la magia, la música y el humor en niveles aún más sorprendentes. Así, esta décima parte cerró con un mensaje claro: la curiosidad, la imaginación y la participación activa son fundamentales para transformar lo ordinario en extraordinario, y en el universo de Derbez, la magia, la música y el humor se combinan para crear experiencias inolvidables, dejando recuerdos imborrables y consolidando la sensación de que este espectáculo es una invitación constante a sonar, reír y maravillas ante cada instante de la vida, manteniendo viva la expectativa de nuevas sorpresas y aventuras en las partes siguientes. La undécima parte del espectáculo comenzó con un efecto visual impresionante que transformó el escenario en un vasto desierto iluminado por auroras artificiales, con dunas proyectadas que parecían moverse al ritmo de la música, destellos de luz que imitaban arena brillante bajo un sol imaginario y un cielo lleno de colores cambiantes. Derbez apareció con un atuendo que combinaba elementos de explorador y mago, con detalles que reflejaban la luz y un bastón que emitía destellos sincronizados con la música, mientras sostenía un pequeño globo que proyectaba imágenes de oasis, caravanas y criaturas fantásticas, dando la sensación de que cada movimiento suyo podía alterar el paisaje. La narrativa de esta sección giraba en torno a la exploración de un mundo desconocido y lleno de misterios, donde la imaginación, la creatividad y la participación activa del público eran esenciales para descubrir maravillas escondidas, mostrando que incluso los lugares más áridos podían transformarse en escenarios de magia y diversión. Desde el inicio, la interacción con los espectadores fue intensa, proyecciones de arenas que flotaban, espejismos y criaturas fantásticas surgían a su alrededor, mientras Derbez realizaba gestos teatrales y cómicos, sugiriendo que cualquier acción podía generar efectos sorprendentes, provocando risas, exclamaciones de asombro y aplausos. Uno de los primeros trucos involucró la aparición de caravanas de miniaturas que se movían por el escenario, mientras los voluntarios del público podían colocar objetos en su camino, provocando transformaciones mágicas que hacían aparecer luces, sonidos y criaturas danzantes, creando una experiencia interactiva y multisensorial. La comedia se mantenía como eje central. Derbez imitaba exploradores exagerados, viajeros despistados y personajes fantásticos, combinando humor físico, gestos exagerados y bromas visuales con la complejidad técnica de los efectos, generando risas espontáneas y aplausos. En un momento particularmente creativo, un oasis apareció en el escenario con agua luminosa que se movía al ritmo de la música, y al interactuar con él, Derbez hizo surgir objetos flotantes y criaturas fantásticas que interactuaban con los bailarines y el público, reforzando la sensación de participación activa y asombro. La música alternaba entre compases suaves que evocaban misterio y melodías rápidas que acentuaban la acción, sincronizándose perfectamente con los movimientos de los bailarines. Los efectos de luz y los objetos flotantes, creando un flujo continuo de emoción y maravilla. Otro truco memorable involucró espejos y proyecciones que multiplicaban la imagen del desierto y de Derbez, creando la ilusión de un espacio infinito donde cada reflejo añadía un efecto cómico o sorprendente que capturaba la atención de la audiencia. La interacción con el público seguía siendo clave. Los espectadores podían sostener objetos que al tocarlos liberaban efectos de luz, sonido o proyecciones de criaturas y dunas en movimiento, convirtiéndolos en protagonistas activos del espectáculo y reforzando la sensación de inmersión.
la narrativa simbólica subyacen anfitezoba la importancia de la curiosidad, la creatividad y la cooperación, mostrando que la magia podía ser una metáfora de la vida y de la manera en que la participación activa y la imaginación transforman lo cotidiano en extraordinario. Otro momento memorable involucró la aparición de un grupo de animales fantásticos que simulaban desplazos por el desierto, interactuando con Derbez y los bailarines, provocando escenas de comedia y asombro simultáneos. Los efectos visuales se integraban con la música y la coreografía de los bailarines para crear escenas inolvidables, dunas que se movían, oasis luminosos, criaturas fantásticas que flotaban, proyecciones de espejismos y humo que imitaba polvo en movimiento, aumentando la sensación de realismo y magia. En uno de los momentos culminantes, Derbez hizo que varios objetos desaparecieron y reaparecieron entre el público, generando la ilusión de control total sobre el entorno y provocando participación activa y asombro colectivo. La comedia seguía present mediante improvisaciones, gestos inesperados y bromas visuales que equilibraban la espectacularidad de los efectos con la diversión accesible para todos. La narrativa también incluía momentos de reflexión sutil, transmitiendo valores como la cooperación, la curiosidad y la alegría de explorar lo desconocido, mostrando que la magia podía ser una metáfora de los desafíos y descubrimientos en la vida cotidiana. Otro truco impresionante involucró la aparición de un coro flotante que cruzaba el escenario mientras liberaba luces, proyecciones y objetos mágicos, coordinados con la música y los movimientos de los bailarines, creando un efecto de tridimensionalidad y dinamismo que desafiaba la percepción de la audiencia. La banda tocaba ritmos que evocaban el viento del desierto, mientras los bailarines ejecutaban movimientos coordinados que reforzaban la sensación de que todo en el escenario estaba vivo y respondía a la música y la magia. En los minutos finales de esta undécima parte, Derbez realizó un truco donde todo el escenario parecía girar y levitar, mientras objetos, luces y proyecciones se movían en perfecta sincronía, creando la ilusión de un desierto mágico, dinámico y lleno de vida. La comedia permanecía constante, con improvisaciones, gestos exagerados y momentos inesperados que equilibraban la espectacularidad de los efectos con la diversión y la participación activa de los espectadores. La narrativa simbólica reforzaba que la imaginación, la creatividad y la participación activa eran esenciales para experimentar la magia y la maravilla, y que cada acción, por pequeña que fuera, podía generar un efecto extraordinario. En un acto final de esta parte, Derbez combinó levitación, desaparición de objetos y transformación simultánea, mientras la música alcanzaba su punto más alto, provocando un aplauso ensordecida y una sensación de asombro compartido. Al concluir la undécima parte, la iluminación disminuyó gradualmente, los efectos especiales desaparecieron uno a uno y Derbez realizó un gesto de reverencia final, dejando el público con una sensación de plenitud, alegría y anticipación, consciente de que la última parte del espectáculo prometía ser aún más sorprendente, mágica y divertida. Así, esta undécima parte cerró con un mensaje claro: la curiosidad, la imaginación y la participación activa son fundamentals para transformar lo ordinario en extraordinario, y en el universo de Derbez, la magia, la música y el humor se combinan para crear experiencias inolvidables, dejando recuerdos imborrables y consolidando la sensación de que este espectáculo es una invitación constante a sonar, reír y maravillas ante cada instante de la vida, manteniendo viva la expectativa de la gran conclusión en la 12ª parte. La 12ª y última parte del espectáculo comenzó con un efecto visual espectacular que transformó el escenario en un mundo suspendido entre cielo y tierra,
donde nubes luminosas flotaban entre rayas de luz dorada y azul, mientras proyecciones de estrellas, arcaras y destellos de energía creban an ambiente de magia puro y asombro. Derbez apareció con un estruendo que combinaba todos los elementos vistos a lo largo del show, la elegancia del capitán del océano, la fantasia del bosque encantado, el misterio del desierto y la majestuosidad del universo futurista, adornado con detalles luminosos que respondían a cada movimiento, y un bastón que parecía contener en su punta el poder de todo lo imaginado durante las partes anteriores, mientras la banda tocaba una melodía épica que unía todos los ritmos que habían acompañado al público en cada sección, desde ritmos suaves y misteriosos hasta percusiones dinámicas y melodías alegres, generando un efecto de culminación majestuosa. La narrativa de esta última parte giraba en torno a la celebración de la imaginación, la creatividad, la participación activa del público y la magia como fuerza transformadora, mostrando que cada experiencia vivida durante el espectáculo había sido un eslabón de un viaje inolvidable, y que la culminación debía unir todos los elementos, las emociones y los aprendizajes de manera armoniosa. Desde el inicio, la interacción con la audiencia fue intensa, luces flotantes, proyecciones de objetos mágicos, criaturas fantásticas y efectos que parecían surgir de cada asiento hacían sentir a todos los espectadores parte del escenario, mientras Derbez realizaba gestos teatrales, cómicos y heroicos que sugerían que cualquier acción podía generar efectos sorprendentes y maravillosos, provocando risas, aplausos y exclamaciones de asombro. Uno de los primeros trucos de esta conclusión involucró la aparición simultánea de todos los elementos mágicos que habían sido presentados a lo largo del show, cofres flotantes, criaturas del bosque y del océano, hologramas futuristas, espejos que multiplicaban la imagen de Derbez y los bailarines, dunas, océanos y ríos de luz, generando un efecto de universo pleno y completo que hacía sentir que todo había cobrado vida. La comedia se mantuvo como eje central. Derbez interpretaba personajes de todas las partes anteriores, realizando imitaciones, gestos exagerados y ocurrencias inesperadas, combinando humor físico, expresiones faciales y situaciones cómicas. Con la complejidad técnica de los efectos, provocando risas espontáneas en toda la audiencia, en un momento particularmente impactante, Derbez invitó a voluntarios del público a sostener objetos que liberaban efectos visuales y sonoros al ser tocados, generando interacción directa con los elementos mágicos y reforzando la sensación de que todos eran parte activa del espectáculo. La música, cuidadosamente orquestada, alternaba entre compases suaves que evocaban misterio y reflexión y ritmos intensos que reforzaban la acción, sincronizándose con los movimientos de los bailarines, los efectos de luz y los objetos flotantes, creando un flujo continuo de emoción, asombro y diversión. Otro truco memorable involucró la aparición de un arco de luz que cruzaba todo el escenario, conectando todos los mundos presentados, bosque, océano, desierto y ciudad futurista, mientras Derbez hacía aparecer y desaparecer objetos mágicos, y los bailarines ejecutaban movimientos coordinados que reforzaban la ilusión de un espacio multidimensional lleno de magia y dinamismo. La narrativa simbólica enfatizaba la importancia de la imaginación, la creatividad, la cooperación y la participación activa como herramientas para transformar la realidad, mostrando que la magia no solo residía en los trucos, sino en la forma en que cada espectador percibía, interpretaba y vivía el espectáculo. En un segmento destacado, un conjunto de criaturas fantásticas flotantes apareció en el escenario, interactuando con Derbez, los bailarines y los objetos mágicos, generando escenas de comedia, asombro y maravilla simultáneamente.
los efectos visuals se integraban con la música y la coreografía de manera impecable, luces que imitaban elementos de cada mundo, objetos que flotaban y cambiaban de forma y color, proyecciones de paisajes completos y humo que generaba profundidad y realismo, creando una experiencia sensorial total. En uno de los momentos culminantes, Derbez hizo que todos los elementos desaparecieran y reaparecieran en diferentes lugares del escenario y entre el público, generando la ilusión de control total sobre el entorno y provocando participación activa y asombro colectivo. La comedia permanecía constante mediante improvisaciones, gestos inesperados y bromas visuales que equilibraban la espectacularidad de los efectos con la diversión accesible para todos. La narrativa incluía también momentos de reflexión, transmitiendo valores como la curiosidad, la imaginación, la cooperación y la alegría de descubrir lo desconocido, mostrando que la magia podía ser una metáfora de los desafíos, aprendizajes y logros de la vida cotidiana. Otro truco impresionante involucró la aparición de un gran portal de luz que conectaba todos los mundos enteros, sobre el cual los bailarines realizaban acrobacias y Derbez hacía aparecer y desaparecer objetos, liberando destellos, proyecciones y criaturas fantásticas que reforzaban la sensación de culminación y plenitud. La música alcanzaba un crescendo acompañado de luces que simulaban explosiones de energía y movimiento, mientras los bailarines ejecutaban movimientos coordinados que reforzaban la sensación de que todo en el escenario estaba vivo, vibrante y respondía a la música y a la magia. En los minutos finales de esta 12ª parte, Derbez realizó un truco donde todo el escenario parecía levitar y girar lentamente, mientras objetos, luces y proyecciones se movían en perfecta sincronía, creando la ilusión de un universo completo, lleno de magia, humor y música. La comedia permanecía constante, con improvisaciones, gestos exagerados y momentos inesperados que equilibraban la espectacularidad de los efectos con la diversión y la participación activa de los espectadores. La narrativa simbólica reforzaba que la imaginación, la creatividad y la participación activa eran esenciales para experimentar la magia y la maravilla, y que cada acción, por pequeña que fuera, podía generar un efecto extraordinario. En un acto final de este parte, Derbez combinó levitación, desaparición de objetos, transformación simultánea y efectos de luz envolventes, mientras la música alcanzaba su clímax, provocando un aplauso ensordecido y una sensación de asombro compartido que llenaba todo el teatro. La iluminación disminuyó gradualmente. Los efectos especiales desaparecieron uno a uno y Derbez realizó un gesto de reverencia final acompañado de los bailarines, dejando el público con una sensación de plenitud, alegría y satisfacción absoluta. Consciente de que había sido testigo de un espectáculo único, donde la magia, la música, el humor y la participación activa se unieron para crear recuerdos imborrables. Así, la 12ª parte cerró con un mensaje claro y definitivo: la curiosidad, la imaginación y la participación activa son fundamentales para transformar lo ordinario en extraordinario, y en el universo de Derbez, la magia, la música y el humor se combinan para crear experiencias inolvidables que perduran en la memoria y en el corazón de cada espectador, consolidando la sensación de que la vida misma puede ser un show mágico y musical se vive con creatividad, entusiasmo y alegría, dejando una impresión imborrable y un cierre majestuoso a este inolvidable viaje.